I am an academic counselor here at IGNOU, and today we will begin the paper Comparative Government and Politics. The code of this paper is BPSC 133. So I welcome you all to today's learning session. So let us begin today's class of the paper Comparative Government and Politics. So today in this class we will discuss the first block, which is pertaining to an introduction to this paper, and as part of that we will be discussing the first unit, that is comparative analysis, nature, scope and utility. In the next class we will be discussing the methods of comparative political analysis. But in today's class we'll only be discussing the nature, scope and utility of comparative analysis. Only that part we'll be discussing, the unit 1, that is nature, scope and utility of comparative analysis. And in the next class we'll be discussing the second unit, that is methods of comparative political analysis. The second block of this paper, it is pertaining to the comparison of regimes, comparing different kinds of regimes. Like unit 3 is pertaining to comparison of authoritarian and democratic regimes. Unit 4 is pertaining to comparison between civilian and military regimes. The block 3 of this paper, which we will be discussing in the subsequent classes, is pertaining to the forms of government. So unit 5 is pertaining to parliamentary and presidential systems, and unit 6 is related to federal and unitary systems. Then we have block 4, which is related to the patterns of political participation and representation in the different countries. Block 4 consists of 3 units: political parties and party systems, unit 8 that is pressure groups, and unit 9 that is electoral processes. And finally we have block 5, which is state in contemporary perspective, which is the final unit. It consists of which is the final block, that is state in contemporary perspective. It consists of 4 units: unit 10 state in developed and developing countries, unit 11 state civil society relations, unit 12 state in the era of globalization, and unit 13 contemporary debates on the nature of the state. So in today's class we'll discuss the first block and the first unit, that is comparative analysis, nature, scope and utility. So we know that comparative politics, a comparative study of politics, is about comparing political phenomena. The primary goal of comparative politics is to encompass the major political similarities and differences between countries around the world. The emphasis is on how different societies cope with various problems by making comparisons with others. So, although comparative methods and methods of comparisons are widely used in other disciplines as well, that is psychology, sociology, economics, etc., it is the substance of comparative politics, that is its subject matter, vocabulary, perspective and concepts, which gives comparative politics its distinctiveness both as a method and as a subfield of the study of comparative politics. The nature and scope of comparative politics has been determined historically by changes in the subject matter, vocabulary and political perspective. To understand where, why and how these changes took place, we have to look at what is the focus of study at a particular historical period, what are the tools, languages or concepts being used for the study, and what is the vantage point, perspective and purpose of inquiry. Thus, in the sections which follow, we shall look at the manner in which comparative politics has evolved, the continuities and discontinuities which have informed this evolution of comparative politics,
the ways in which this evolution has been determined in and by the specific historical context and socio-economic and political forces, and how in the context of late 20th century, that is globalization, radical changes have been brought about in the manner in which the field of comparative politics has so far been envisaged. So, when we talk about comparative study of politics, we have to discuss the nature and scope of the comparative study of politics. As we saw, the comparative method is commonly used. The comparative method is commonly used in other disciplines as well, and that what distinguishes comparative politics from other disciplines which also use comparative methods is its specific subject matter, language and perspective. In that case, one may well ask the question, is there at all a distinct field of comparative political analysis, or is it a sub-discipline subsumed within the larger discipline of political science? The three aspects of subject matter, language, vocabulary and perspective, we must remember, are inadequate in establishing the distinctiveness of comparative politics within the broad discipline of political science. Largely because comparative politics shares the subject matter and concerns of political science, that is democracy, constitutions, political parties, social movements, etc. Within the discipline of political science, thus the specificity of comparative political analysis is marked out by its conscious use of the comparative method to answer questions which might be of general interest to political scientists. Comparisons, identification of relationships. This stress on the comparative method as this stress on the comparative method as defining the character and scope of comparative political analysis has been maintained by some scholars in order to dispel frequent misconceptions about comparative politics as involving the study of foreign countries. Under such an understanding, if you were studying a country other than your own, for example, American studying the politics of Brazil or an Indian studying that of Sri Lanka, you would be called a comparativist. More often than not, this misconception implies merely the gathering of information about individual countries with little or no consideration for the differences that exist in the socio-political situation or circumstances of these countries. So you are basically just gathering data about information about these individual countries and then trying to compare them. The distinctiveness of comparative politics, most comparativists would argue, lies in a conscious and systematic use of comparisons to study two or more countries with the purpose of identifying and eventually explaining differences or similarities between them with respect to the particular phenomena being analyzed. For a long time, comparative politics appeared merely to look for similarities and differences and directed this towards classifying, dichotomizing and polarizing political phenomena. Comparative political analysis is, however, not simply about identifying similarities and differences. The purpose of using comparisons, it is felt by several scholars, is going beyond identifying similarities and differences or the compare and contrast approach to ultimately study political phenomena in a larger framework of relationships. This it is felt would help deepen our understanding and broaden the levels of answering and explaining political phenomena.
Comparative politics and comparative government. The often encouraged notion that comparative politics involves the study of governments arises, asserts Ronald Chilcot, from conceptual confusion. Unlike comparative government, whose field is limited to comparative study of governments, comparative politics is concerned with the study of all forms of political activity, governmental as well as non-governmental. The field of comparative politics has an all-encompassing nature, and comparative politics specialists tend to view it as the study of everything political. Any lesser conception of comparative politics would obscure the criteria for selection. It may, however, be pointed out that for long, comparative politics concerned itself with the study of governments and regime types and confined itself to studying Western countries. The process of decolonization, especially in the wake of the Second World War, generated interest in the study of new nations. The increase in numbers and diversity of units and cases that could be brought into the gamut of comparison was accompanied also by the urge to formulate abstract universal models which could explain political phenomena and processes in all the countries. At around this time, along with the increase and diversification of cases to be studied, there was also an expansion in the sphere of politics, so as to allow the examination of politics as a total system, including not merely the state and its institutions, but also individuals, social groupings, political parties, interest groups, social movements, etc. Certain aspects of institutions and political process were especially in focus for what was seen as their usefulness in explaining political processes. For example, political socialization, patterns of political culture, techniques of interest articulation and interest aggregation, styles of political recruitment, extent of political efficacy, etc. So all these things, they differed. So political socialization in open and closed societies, the study of comparative politics, it also included the study of the nature and major approaches, the political economy and political sociology perspectives, that also was part of that. Also state in comparative perspective, characteristics and changing nature of the state in capitalist and socialist economies, advanced industrial and developing societies, that was also one of the purpose of comparative politics. Then that was state in comparative perspective. Then we talk about the politics of representation and participation, political parties, pressure groups and social movements in advanced industrial and developing countries. That was also one of the purposes of comparative politics. Comparative politics, another purpose was regarding globalization. So perspectives from developed and developing societies. So how the developed societies and developing societies, they viewed globalization. That was also one, to study that was also one very important purpose of comparative politics. Then moving on, we had the approaches to the study of international relations. That was also one aspect which comparative politics tried to compare. So idealist, realist, Marxist, functionalist and systems theory, how these theories, they viewed international relations, they viewed conflict, war, how they described them. That was also one purpose, one objective of comparative politics. Then key concepts in international relations, to study the key concepts in international relations was also one purpose, like national interest, security and power, balance of power and deterrence, transnational actors and collective security, world capitalist economy and globalization. To study all these phenomena was one of the objectives of comparative politics. Then also to study the changing international political order was also one objective of comparative politics, which involved
uh, if we talk about the changing international political order, it involved the rise of superpowers, political and ideological bipolarity, strategic and ideological bipolarity, arms race and Cold War, and also nuclear threat. Comparative politics also wanted to study the non-aligned movement, its aims and achievements, and also it wanted to study the collapse of Soviet Union, unipolarity and American hegemony, and relevance of non-alignment in contemporary world. All these were the objectives of study for comparative politics. Then also the comparative politics wanted to study the evolution of international economic system from Bretton Woods to WTO, uh, Socialist Economies and Council for Mutual Economic Assistance, that is CMEA, and Third World Demand for New International Economic Order, NIEO, which was put forward in 1977 Algiers Summit of the Non-Aligned Movement. So all these were objectives of comparative politics to study. Also, comparative politics wanted to study the United Nations envisaged role and actual the envisaged role of the United Nations and actual record, the specialized agencies, their aims and functioning, as well as the need for UN reforms is something that comparative politics has always been interested in. Also, comparative politics wants to study the regionalization of world politics. Regionalization of world politics is also another phenomena which comparative politics has always wanted to study. It involves the study of certain organizations like EU, ASEAN, European Union, Association for Southeast Asian Nations, APEC, that is Asia Pacific Economic Community, South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC, as well as NAFTA, North Atlantic Free Trade Area. So all these have been the objectives of comparative politics. Comparative politics has also wanted to study contemporary global concerns: democracy, human rights, environment, gender justice, terrorism, and nuclear proliferation. So all these have been the subject of study for comparative politics. Comparative politics has also wanted to study the political parties, social and ideological basis of political parties, patterns of coalition politics, trends in electoral behavior, pressure groups, uh, changing socioeconomic profile of legislators. So, comparative politics has tried to study the social and ideological basis of political parties, national and regional political parties, uh, coalition patterns of coalition politics, trends in electoral behavior. Then the comparative politics has also wanted to study the pressure groups as well as the changing socioeconomic profile of the legislators who are involved in comparative politics. So all these have been the subject of study. Comparative politics has also wanted to study the different kinds of federalism, the different kinds of center state relations that have existed in different parts of the country. So it has compared federal systems with unitary systems, presidential systems with parliamentary democracies or semi presidential systems. So when we talk about federalism, it has wanted to study the constitutional provisions in different countries regarding federalism, changing nature of center-state relations. So constitutional provisions, changing nature of center-state relations. Also, it has tried to study the integrationist tendencies and regional aspirations and the interstate disputes. These have been the subject of study for comparative politics. And also, yes, in case of India, comparative politics has tried to study planning and economic development as well, Nehruvian and Gandhian perspectives, role of planning and the public sector in India. Also, it has tried to study the Green Revolution, land reforms and agrarian relations,
as well as liberalization and economic reforms. All these have been the subject of study. The role of caste, ethnicity, and religion in Indian politics have also been the subject of study for comparative politics. So, all these things comparative politics has tried to study. Comparative politics has also tried to study in India the social movements, civil liberties and human rights movements, environmentalist movements, women's movements. All these have been the subject of study for comparative politics. So, comparative politics has also tried to study the foreign policy behavior of different countries, the determinants of foreign policy, the institutions of policy making, continuity, and change. So, all these things comparative politics has tried to study. So, we can call Aristotle as the father of comparative politics. He is also called the father of political science, as well as the father of comparative politics. He was the one who studied and compared 158 constitutions of the world. So he was the one who began the comparative politics, the comparative analysis, and by studying 158 constitutions of the world is what he did, and he did this comparison of so hence he is described as the father of comparative politics, Aristotle. So political socialization in the open societies is more than the closed societies. So when we talk about closed societies, we talk about authoritarian regimes. For example, the authoritarian regimes existing in countries, the democratically elected authoritarian regimes existing in countries like Turkey under Recep Tayyip Erdogan. So such regimes, they try to manufacture consent, they try to suppress dissent. So political socialization in the closed societies, for example in China under one party rule, is less than the political socialization in open societies like India, or democratic societies like open societies like the United States or the United Kingdom, that is England, Scotland, Northern Ireland, and Wales. So political socialization also differs, also varies in different countries. Also the patterns of political culture also vary. So political culture in some countries we have the democratic political culture, in some countries we have authoritarian political culture, in some countries because of the lack of democracy and because of democracy not having any institutional backing, any institutional because of the lack of democracy's institutional presence, or because of the lack of any democratic culture, what we have in many countries is that despite them getting rid of authoritarian regimes, what we find that the democratic setup that takes place, that takes root there, it doesn't survive for too long. So we have the examples of the Central Asian republics or the post-Soviet republics, like the Central Asian republics of Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, or Kyrgyzstan, or Turkmenistan, or the East European countries like Belarus. What we saw after 1991 is that there were these short-lived, these countries which got separated from Soviet Union. So in Soviet Union there was an authoritarian political system, political culture. The institutions were all dominated by the Communist Party of Soviet Union. But after these countries seceded, there was a hope that democracy would prevail in these countries.
these countries would see a democratic transition, and many of them saw a democratic transition also, but that democratic transition lasted for a very brief period. It was followed by the rise of dictators like Alexander Lukashenko, dictators like Turkmenbashi, who was the brutal dictator of Turkmenistan, or dictators like Gurbanguly Berdimuhamedow of Turkmenistan. So these kind of dictators then came over and captured these countries. So that is why, because democracy did not have any historical presence in these countries always had an authoritarian political culture. Unlike India, India has had a very historical presence of democracy. Even if you talk about the Buddhist republics that used to exist in the ancient era, they were also examples of democratic, ancient Indian democratic culture. But in the Central Asian republics that I just mentioned, many of them are under dictatorial rule today. Belarus has been ruled by Alexander Lukashenko for more than 3 decades now. So when Belarus had become independent, the people of Belarus, they had hoped that they would get, when Belarus had seceded from Soviet Union, the people had believed that it would get a democratic regime. But Lukashenko has captured power, and despite popular protests, it has not been possible to remove him from power. So, and Belarus has ended up becoming a satellite state of Russia. The same happened with the African country of Eritrea. So Eritrea fought a long and protracted struggle for independence from Ethiopia, and finally in 1991 Eritrea gained independence. However, since then, Eritrea, for the last 3.5 decades, Eritrea is under the control of Isaias Afwerki, who is a dictator of Eritrea. So it is called the North Korea of Africa. Eritrea is described as the North Korea of Africa. It is located in East Africa, Eritrea. So we see that these countries, although they became independent in the name of getting democracy, in the hope of getting democracy, and the people had a hope of getting political autonomy and political rights, but they did not end up getting that because there was no presence of democratic culture. The political culture of these countries, or there was a lack of civic culture. The political culture of these countries was authoritarian, or if we take the terminology of Gabriel Almond and Sidney Verba, then these countries had a authoritarian political culture, or in other words, there was the civic culture was missing in these countries. So because of a lack of civic culture, these countries ended up becoming authoritarian again. So democracy could not take root in these countries, could not last in these countries. Most of the post-colonial countries of Africa, which became independent, in those countries also democracy could not take root. For example, countries like Cameroon, where a single person has been ruling for the last 4 decades. Paul Biya, he is the dictator of Cameroon, who has been ruling in Cameroon for the last 4 decades. Then if we talk about the countries like Equatorial Guinea, Guinea Equatorial, Guinea Equatorial also gained independence from Spain in the hope, and the people had hoped that they would get a democratic political setup. But what happened was that a single family has been controlling the regime, and if you see that the same person is president of Equatorial Guinea for the last 40 years now.
He's been ruling more than 40 years. Francisco Teodoro Obiang Nguema. So he was preceded by his brother Francisco Nguema. So the Nguema family has captured the country of uh, Equatorial Guinea, and what we see is that while the people, they are living in dire poverty, these rulers, they are extracting all the resources and spending lavish lives. So that is what we see. These systemic studies were often built around the concern with nation building, that is providing a politico-cultural identity to a population, state building, that is providing institutional structure and processes for politics, and modernization, that is to initiate a process of change along the western path of development. The presence of divergent ideological poles in world politics, that is Western capitalism and Soviet socialism, the rejection of Western imperialism by the newly liberated countries, the concern of these countries with maintaining their distinct identity, very well reflected in the rise of the non-aligned movement, and the sympathy among most countries with the socialist path of development. Whereas the 50s and so we see that in the Cold War period, so after the Second World War, there was a concern regarding nation building, and the newly decolonized countries. In those countries, there was a concern regarding their political, social, and cultural identities, as well as concern regarding state building and providing some institutional structure and processes for politics and modernization. And also some of the countries, they initiated a process of change along the western path of development. So the newly decolonized countries, most of them tried to emulate either the Soviet Union or either the United States of America or the Soviet Union. So what happened in that process, and because these newly decolonized countries, their financial situation was also not that good, so they were not financially autonomous as well. So what happened in these countries was that they ended up becoming these newly decolonized countries, they ended up becoming joining either the US-led NATO or the Soviet Union-led Warsaw Pact. So that was the fate of these countries, because they had to either toe the line of United States of America or the Soviet Union. So many countries like South Korea, like the West European countries of Italy, West Germany, France, the Scandinavian countries, many of them, United Kingdom, of course, they ended up Canada. They ended up becoming members of the North Atlantic Treaty Organization, while on the other hand, East European countries like the erstwhile Czechoslovakia, Romania, they ended up Poland. They had no option but to become a member of the Warsaw Pact, led by Soviet Union, which was formed in 1953 as a response to the foundation of NATO in 1949. So while the Americans, their economic model was based on laissez-faire, free market capitalist economy, Soviet Union's economic model was based on state socialism, communism, and Marxism. So where private property was considered as a theft, everything was to be owned by the state. Now, although the Soviet Union, it followed Marxism, claimed to follow Marxism, and wanted to create a dictatorship of the proletariat, and the Soviets, or the communist ideology, it viewed the society in terms of a class conflict. They said that there has been a class conflict in the society between the capitalist bourgeois class and the working class, that is the
proletariat class. And the Marxists said that, the Soviets said that they would create such a society where these class distinctions would cease to prevail, and there would be no class conflict, there would be no classes themselves. So the classes that existed in the society, that is rich, poor, middle class, all these would be done away with, and everyone would have equal resources. No one would be better off or worse off than anyone else. So this kind of a society is what the Soviets wanted to create, an egalitarian society. However, so they wanted to do away with the two classes which existed in the society according to them. That is the proletariat or the working class, and the bourgeois, or that is the capitalist class, property owners, industry owners. So they wanted to do away with it, and they wanted to remove all class distinctions. However, and they said that when this will be done, the state, Marx said that when if class distinction is removed, then the state would wither away. It would lead to the creation of a stateless society, is what Marx had envisaged, a stateless society. However, what happened under Joseph Stalin and Joseph Stalin's policy of socialism in one country is that instead of the state getting withered away, communism, it created a new class. Instead of ending class conflict, it created a new class of government officials, of party officials, of bureaucrats, because everything was under state control. So this third class came into existence. So instead of the bourgeois and proletariat classes withering away or ceasing to exist, a new bureaucratic class was created. So that is what communism did, and communism, it failed miserably, while capitalism, although it had its drawbacks, but because there was a freedom of choice, and because many of these capitalist countries, they started adopting certain welfarist policies, hence capitalism, it persisted. And economically, the capitalist, economically, technologically, the capitalist countries were doing much better than the communist countries, which were lagging behind. That is why we see many communist countries like China, they also ultimately realized that communism won't work in the long run, that communism is a utopia. That is why we see in the 1970s, China brought its open door policy under Deng Xiaoping, and Deng Xiaoping's open door policy, what it did was it gradually opened up China for foreign investment, and gradually China adopted transitioned itself from communism to capitalism. Although state controlled capitalism, regulated capitalism, but still China today is a capitalist country. Just it is ruled by a communist party, the Chinese Communist Party, and its political apparatus is pretty much dominated by one party. Still, if we talk about the economic system of China, then China is a capitalist country, because it had realized that communism in the long run would not work. And that is why many capitalist countries, in order to preserve capitalism and free market society, laissez-faire economy, they introduced certain welfarist policies also. So we can say that communism, or the threat of communism, made capitalism more humane. So capitalism became humane under the threat of communism. However, we see that with the
collapse of the Soviet Union, because the Soviet Union had got itself embroiled in the disastrous Afghan war from 1979 onwards, and that led to a drainage of the Soviet resources. And then the different republics of the Soviet Union, non-Russian speaking republics, they started demanding independence from the Soviet Union, and finally the Soviet Union was dissolved on 25th of December 1991, and the Commonwealth of Independent States was created. So what we see is that the Soviet Union, it ceased to exist, and with the fall of the Soviet Union, the communist countries, the erstwhile communist countries, also started to open up their economies and adopt the capitalist model. In many countries like Russia, there was the shock therapy which was applied. So Russia transitioned itself from capitalism to communism overnight. So what we saw was that there was a garage sale of resources of government industries and government owned factories. There was a garage sale, and they were brought at throwaway prices. So many the kleptocrats, they bought them at throwaway prices, and they have today become billionaires. People like Roman Abramovich, so they have all become billionaires now. So inequality, it existed many folds in the post-communist, newly capitalist societies. So communism, in its true sense, does not exist anywhere in the world. Even countries like Cuba, which used to be communist, have also transitioned themselves towards capitalism, because they've realized that communism in the long run proves to be very harmful. So the presence of divergent ideological poles in world politics, Western capitalism and Soviet socialism, the rejection of Western power imperialism by the newly liberated countries. So the newly liberated countries of Africa and Asia, they rejected any form of Western imperialism. So even the names of the cities of these countries, when they became independent, they changed these names. For example, the African countries, cities like Leopoldville, which used to be the capital of Belgian Congo, was renamed by the Democratic Republic of Congo as Kinshasa. So that is what we see, that countries themselves were renamed. Like Rhodesia was, northern Rhodesia was renamed as Zambia, and southern Rhodesia was renamed as Zimbabwe. So this process of cultural decolonization, it continues today. Cities like Salisbury, which was the capital of southern Rhodesia, was renamed as Harare, which is today the capital of Zimbabwe. So all these cities which had these colonial names, they were also changed, because these newly independent countries, they rejected Western imperialism. However, there were some countries, newly independent, decolonized, which refused to join either the US-led NATO or the Soviet Union-led the Soviet Union-led Warsaw Pact. They said that no, we will not join any of these two countries, any of these two blocs, and rather we will form our own bloc. That is the non-aligned movement, which came into exist after the Bandung summit, and finally in the Belgrade, the Bandung Declaration, that created the non-aligned movement. Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, was instrumental behind it, and then the first summit of NAM was held in Belgrade in 1961.
So the non-land movement countries like India, it adopted a mixed approach. So it did not follow capitalism altogether, neither did it India follow capitalism altogether. It adopted a mixed approach. So in India we have a mixed economy. We adopted some of the things from capitalism and we adopted some of the other things from communism. So the concern of these countries with maintaining their distinct identity very well reflected in the rise of non-aligned movement and the sympathy and among most countries with a socialist path of development. Whereas the 50s and 60s were a period where attempts to explain political reality were made through the construction of large-scale models, the 70s saw the assertion of third worldism. Third worldism is described as the global south and the rolling back of these models. Then in the 1980s we saw constriction in the level of comparison to narrow and smaller units. With globalization, however, the globalization, however, the imperatives for large level comparisons increased, and the field of comparisons has diversified with the proliferation of non-state actors, non-state and non-government actors. Comparative politics, a historical overview. The nature and scope of comparative politics has varied according to the changes which have occurred historically in this subject matter. The subject matter of comparative politics has been determined both by the geographical space, that is countries, regions, which has constituted its field, as well as the dominant ideas concerning social reality and change, which shape the approaches to comparative politics: capitalist, socialist, mixed and indigenous. So different historical development paths have also determined the political landscape of countries. For example, countries which were not decolonized, which were not colonized by the European powers, in those countries monarchy continued to exist even during the Cold War. For example, countries like Nepal, which had not, the Britishers had not succeeded in colonizing Nepal. So countries like Nepal had monarchy till 2006. For example, countries like Ethiopia had monarchy till the 1970s, because Ethiopia was not colonized by any of the European powers, although Italy under Mussolini had colonized it for a very brief period of time. But during the 1938 to 1944, before that or after that, Ethiopia had never been colonized, and its monarchy, it survived till the overthrow and brutal murder of the last king, Haile Selassie, by the communist dictator who had violently seized power. So many other countries like Nepal, it had monarchy even till the mid 2000s, because these countries had never been colonized. Hence, the monarchies, they continued to exist. And in many countries like Saudi Arabia, the monarchies had been installed to power by the Britishers, and who then went on to the Saudi monarchy then went on to unify the Arabian Peninsula. So different historical trajectories have also determined the
path of political development in countries, that whether monarchy will be there, whether democracy will be there, what kind of democracy will be there, were all determined by that. The origins of comparative study of politics. Comparative politics has long intellectual pedigree going back to Aristotle and continued by thinkers like Niccolo Machiavelli, John Locke, Max Weber, etc. In its earliest incarnation, in the comparative study of politics, in its earliest incarnation in the comparative study of politics comes to us in the form of studies done by the Greek philosopher Aristotle. Aristotle studied the constitutions of 150 states and classified them into a typology of regimes. His classification was presented in terms of both descriptive and normative categories, that he not only described and classified regimes and political systems in terms of their types, democracy, aristocracy, monarchy, he also distinguished them on the basis of certain norms of good governance. On the basis of this comparison, the divided regimes into good and bad, the ideal and perverted. These Aristotelian categories were acknowledged and taken up by the Romans, such as Polybius, who existed from 2001 to 120 BC, and Cicero, 106 to 43 BC, who considered them in the formal and legalistic terms. Concern with comparative study of regime types reappeared in 15th century with Niccolo Machiavelli, 1469 to 1527, who compared different types of principalities, that is hereditary, new principalities. The late 19th and early 20th centuries, the preoccupation with philosophical and speculative questions concerning the good order or the ideal state and the use in the process of abstract and normative vocabulary persisted in. So the use of abstract and normative vocabulary persisted in comparative studies of the late 19th and early 20th century. This was a period when liberalism was the reigning ideology and European countries enjoyed overwhelming power and influence. The rest of the world of Asia, South Africa, Africa and Latin America were either European colonies or under their sphere of influence during this period. For instance, James Bryce's Modern Democracy 1921 and Herman Feiner's Theory of Practice of Modern Democracy of Modern Governments 1932 and Carl J. Friedrich's Constitutional Government and Democracy, Robert Michel's Political Parties 1950 and Maurice Duverger's Political Parties 1950 were largely concerned with the comparative study of institutions, that is the distribution of powers and the study relationship between the different levels of Sangh, between the different levels of a country. These studies were Eurocentric, that is confined to the study of institutions, governments and regime types in European countries like Britain, France and Germany. It may thus be said that the studies were in fact not genuinely comparative in nature, in the sense that they excluded from their analysis a large number of countries. Any generalization derived from a study confined to a few countries could not legitimately have claim having validity for all the countries. It may be emphasized here that the exclusion of the rest of the world was symptomatic of the dominance of
Europe in world politics. Contemporary history, all contemporary history had Europe at its center, obliterating the rest of the world, colonized or liberated from colonization. As people without histories are those whose histories were bound with the destined bound with and destined to follow the trajectories already followed by the Europe. Thus the above mentioned work manifests their rootedness in the normative values of Western liberal democracies, which carried with it the baggage of radical and civilian superiority. He assumed that a pressure he assumed a prescriptive character for the colonies. The Second World War and after. So, in the 1930s, the political and economic situation of the world changed. The Bolshevik Revolution in Russia in 1917 brought into the world socialism as an ideology of the oppressed and as a critical alternative to Western liberalism and capitalism. With the end of the Second World War, a number of significant developments had taken place, including the declining of European British hegemony, the emergence of entrenchment of United States of America as the new hegemon. So not only the emergence but also the entrenchment of USA as a hegemon. The majority of the rest of the world, and by the time the Second World War ended, liberated itself from European imperialism. For a period after decolonization, the notions of development, modernization, nation building, state building, etc. evinced a degree of legitimacy and even popularity as national slogans among the political elite of the new nations. Ideologically, however, these new nations were no longer compelled to toe the Western capitalist path of development. While socialism has had its share of sympathizers among the new ruling of the elites, of Asia, America and Latin America, quite a number of newly independent countries made a conscious decision to distance themselves from both the power blocs, remaining non-aligned to either. A number of them evolved their own specific path of development akin to the socialist, as in the case of Ujamaa in Tanzania and the mixed economy model in India, which was a blend of capitalism and socialism. It may be worth remembering that comparative study of governments till 1940s was predominantly the study of institutions, the legal constitutional principles that regulated these institutions, and the manner in which they functioned in Western European and liberal democracies. So, comparative politics is it basically compared the institutions of these different countries and what kind of developmental approach these different newly independent decolonized countries followed during the Cold War that we have discussed. Some of the countries, they followed the approach of the United States, that is free market capitalism, and some of the countries followed the approach of the Soviet Union, that is state socialism, and other countries like India, they remained non-aligned, that is, and adopted a mixed economy model. Countries like India and countries like Tanzania and other newly decolonized countries did not join any of the two blocks. So we've discussed the development of comparative politics in the post-World War II Cold War era. So in the next class, we shall continue with the next phase, that is the end of the Cold War and how that impacted the
comparative political analysis. So, thank you all for joining today's class. Namaste.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము BSOE 143 ఇండియన్ సోషలాజికల్ ట్రెడిషన్ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 1 రామకృష్ణ ముఖర్జీ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త గురించి తెలుసుకుందాం. రామకృష్ణ ముఖర్జీ మన భారతదేశంలో ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇతను ప్రచారం లేదు, ఇతను అంటే అధ్యాపక వృత్తిలో లేకుండా ఎక్కువ పరిశోధనాపరమైన విషయాల మీదే సామాజిక శాస్త్రం మీద పరిశోధన చేశారు. భారతదేశంలో సామాజిక వాస్తవికతను అంచనా వేయడంలో మార్క్సిస్ట్ భావనలు మరియు పద్ధతిని స్థిరముగా మరియు ఫలవంతంగా అన్వయించిన కొద్ది మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తల్లో రామకృష్ణ ముఖర్జీ ప్రముఖులు. ఈ యొక్క పశ్చిమ వలస శక్తులు ఆఫ్రికా మరియు భారతదేశంలోని అణిచివేయబడిన ప్రజలను దోపిడీ చేస్తున్న కఠినమైన వాస్తవికతను ఆయన బయటపెట్టారు. భారతదేశంలో మరియు ఇతర ప్రదేశాల సమాజాలలో తరగతుల అభివృద్ధి మరియు వర్గ వైరుధ్యంపై ఆయన అనేక ప్రక్రియలతో వెలుగులోకి తెచ్చారు. సామాజిక నిర్మాణము మరియు ప్రక్రియలను అధ్యయనం చేయటంలో ఏకాభిప్రాయ విధానము స్థానములో సంఘర్షణ విధానాన్ని అవలంబించాలని ఆయన గట్టిగా సమర్థించారు. రామకృష్ణ ముఖర్జీ రచనలన్నిటిలో చరిత్ర యొక్క చురుకైన భావన మనకి అన్ని కోణాలలో వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది అనేది మనము గ్రహిస్తూ ఉంటాము. అతని జీవితాన్ని ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే అతని రచనలను వివరించే ప్రధాన ఆలోచనలు అన్నీ కూడా ప్రముఖంగా ఈ యొక్క వర్గ వైరుధ్యాల మీద, సామాజిక స్థితిగతుల మీద, చరిత్ర మీద ఎంతో అవగాహన మనకి ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ రామకృష్ణ ముఖర్జీ జీవిత చరిత్రను మనం తీసుకున్నట్లయితే రామకృష్ణ ముఖర్జీ 1917 నవంబర్ 7న పూర్వ బంగ్లాదేశ్లోని జెరుస్కోల్లో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి ఈ యొక్క సతీంద్రనాథ్ ముఖర్జీ మరియు తల్లి రాణీదేవి. సతీంద్రనాథ్ ముఖర్జీ భారతీయ రైల్వేలలో ఇంజనీర్గా పనిచేసి స్వయం కృషి కలిగిన వ్యక్తి. రామకృష్ణ ముఖర్జీ తన తండ్రి నుంచి స్వతంత్ర మరియు కష్టపడి పనిచేయాలనే నమ్మకాన్ని వారసత్వంగా పొందారు అని చెప్పుకోవాలి. మనిషి వంశపార్యంగా మాత్రమే కాకుండా తన కాళ్లపై తను నిలబడి నేర్చుకోవాలని ఆయన ప్రబలంగా నమ్ముతూ వచ్చారు. ముఖర్జీ తల్లి సతీరాణి, ఆమె కూడా బెంగాల్లో ప్రఖ్యాత భూస్వామ్య కులీనుల కుటుంబం నుంచి వచ్చింది. వారి తల్లి గర్వ స్వభావానికి చెందిందని మనకి చెప్తూ ఉంటారు. ముఖర్జీ కుమార్తె ఇలా వ్రాస్తుంది: చిన్న రామకృష్ణుడు 19వ శతాబ్దపు బెంగాల్ యొక్క హేతువాదము మరియు సానుకూలవాదము యొక్క అహంకారపూరిత ఆలోచనలతో కలిసి క్షీణిస్తున్న భూస్వామ్య సంస్కృతి యొక్క వింత వాతావరణంలో పెరిగారని వారి కుమార్తె రామకృష్ణ ముఖర్జీ కుమార్తె తన యొక్క పుస్తకములో వివరించారు. ముఖర్జీ రిపోన్ కాలేజియేట్ స్కూలు మరియు మిత్రా ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి పాఠశాల విద్య అభ్యసించారు. కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయం నుండి మానవ జన్యు శాస్త్రంలో ప్రత్యేక పత్రముగా ఆంథ్రోపాలజీలో ఎంఎస్సి చేశారు. 1955లో ప్రొఫెసర్ జేసి ట్రెవర్ పర్యవేక్షణలో సూడాన్లోని బెబెల్ యోమియాలోని ప్రాచీన నివాసుల భౌతిక లక్షణాలపై ఆయన పిహెచ్డి చేశారు. ఈ పని ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ పై కాదు, బయోమెట్రిక్ పై ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తించాలి. రామకృష్ణ ముఖర్జీ ప్రధానంగా మార్క్స్ మరియు ఏంగెల్స్ యొక్క మాండలికాలతో మరియు
ప్రొఫెసర్ ప్రశాంత్ చంద్ర మహోలనోబిన్ యొక్క గణాంకాలతో ప్రభావితమయ్యారు ఎక్కువగా. మార్కియన్ మాండలిక ప్రభావము ముఖర్జీపై ఎల్లప్పుడూ ప్రముఖంగా ఉందనేది మనకి అనేక కోణాల నుంచి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గ్రామము మరియు కరువుపై అతని ప్రారంభ రచనలలో ముఖర్జీ తన జీవితంలో కొంతకాలము రామకృష్ణ మిషన్తో అనుసంధానము కలిగి ఉన్నప్పటికీ అతను కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఈ యొక్క కిషన్ సభలో చేరారు. అతను సిపిఐ ద్వారా అతను కృషక్ ఆందోళనలో కూడా పనిచేశారు మరియు 1941 నుంచి 1946 వరకు అతను ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్లో ఉన్న బగూరా రైతు ఉద్యమంలో చురుకుగా పాల్గొనేవారు. సిపిఐలో ముఖర్జీకి పిసి జోషి ముఖ్యమైన అనేక మందితో పరిచయాలు ఏర్పడ్డాయి. పిసి జోషి 1944లో ఈ యొక్క ముఖ్యమైన అనేక మందితో పరిచయాలు ఏర్పరచుకొని ముఖర్జీ ఈ పిసి జోషితో పరిచయము ఎక్కువగా చేసి ప్రొఫెసర్ మహోలనోబిన్ అప్పటి ఇండస్ట్రియల్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోసము ఒక బృందాన్ని నిర్మించడానికి అంకిత భావంతో ఉన్న యువకులు మరియు మహిళల కోసము వెతుకుతూ ఉన్నారు. ముఖర్జీ 1944లో ఐఎస్ఐలో చేరి మరియు 1979లో పదవీ విరమణ చేసే వరకు అక్కడే నిరంతరము కృషి చేశారు, పనిచేశారు. ముఖర్జీ మార్గదర్శకత్వంలో ఐఎస్ఐలో గణాంక పద్ధతులు మరియు పెద్ద ఎత్తున నమూనా సర్వే పద్ధతులు అమలు చేయటంలో నిరంతరమైన శిక్షణ పొందారు. సమాజము మరియు సామాజిక సమస్యల అధ్యయనంలో ఈ శిక్షణ ముగింపులో 1943లో బెంగాల్ కరువు యొక్క పరిణామాల అధ్యయనం కూడా జరిగింది. బెంగాల్లో కరువు యొక్క పరిణామాల అంచనా మరియు బెంగాల్ పునరావాసము కోసము ఒక ప్రణాళిక అనేది విషయాలపై 2 పత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. 2 పత్రాలు రామకృష్ణ ముఖర్జీ వ్రాసిన పత్రాలు 2 కూడా 1946లో ప్రచురించబడ్డాయి. ఈ 2 పత్రాలు 1946లో కరువు మరియు పునరావాసం ఆఫ్ బెంగాల్ అనే పుస్తకముకి ఆధారభూతంగా నిలిచాయి. నిరంతరమైన కృషి ఐఎస్ఐలో ఎక్కువ కాలం చేశారు రామకృష్ణ ముఖర్జీ. ఈ బరోస్ వెల్కమ్ ఫౌండేషన్కు చెందిన హెన్రీ సంప్రదించినప్పుడు ముఖర్జీ కీర్తి బెంగాల్ సరిహద్దులకు మించి కూడా వ్యాపించింది. ఆ విధమైన నెలలేని కృషి రామకృష్ణ ముఖర్జీ చేశారనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హెన్రీ సుడాన్లో బెబిల్ మోయా నుంచి అనేక పుర్రెలు మరియు అస్థిపంజరాలని తవ్వారు. పుర్రెలు మరియు అస్థిపంజరాలను అధ్యయనం చేయటానికి మరియు జాబితా చేయటానికి బరోస్ ఫౌండేషన్ కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయానికి పరిశోధన గ్రాంట్ మంజూరు చేసింది. ఈజిప్ట్ మరియు సుడాన్ నుంచి వచ్చిన అవశేషాలపై ఈ మహోలనోబిన్ D2 గణాంకాలను వర్తింపు చేయటానికి మరియు బెబెల్ మెమోలో లభించిన అస్థిపంజరాల యొక్క జాతి లక్షణాలను నిర్మించటానికి పండితులను పంపమని కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయము ప్రొఫెసర్ మహోలనోబిన్ను సంప్రదించగా ప్రొఫెసర్ బిన్ సిఆర్ రావు మరియు రామకృష్ణ ముఖర్జీలను కేంబ్రిడ్జికి ఈ పరిశోధనా పద్ధతుల కోసము పంపారు. ఈ అధ్యయనం యొక్క ఫలితాలు 1955లో సుడాన్లోని బెబెల్ మొయా యొక్క ప్రాచీన నివాసితుల భౌతిక లక్షణాల ప్రచురించబడిన ముఖర్జీ పిహెచ్డి థీసిస్ యొక్క కేంద్రంగా కూడా ఏర్పడింది. ఆ యొక్క అస్థిపంజరాలపై పుర్రెలపై
ఇతను కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో అనేక రకాలైన పరిశోధనలు నిర్వహించి ప్రముఖ పాత్ర వహించారనేది చెప్పుకోవాలి. 1948-49 మధ్య కాలంలో రామకృష్ణ ముఖర్జీ ఫ్రెంచ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సభ్యులతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్నారు. కేంబ్రిడ్జిలో ముఖర్జీ మార్క్సిస్టు ఆర్థిక చరిత్రపై తరగతులకు హాజరయ్యారు. కేంబ్రిడ్జిలో ముఖర్జీ మళ్ళీ గ్రేట్ బ్రిటిష్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి చెందిన రజనీ ఫాంబత్తో పరిచయం కూడా ఏర్పరచుకున్నారు. డో మరియు దత్ ఇద్దరు ముఖర్జీ మార్క్సిస్ట్ ఆలోచన విధానంలోకి మలిచారనేది చెప్పుకోవాలి. కాబట్టి ఆయన రాసిన రైతు, గ్రామ స్థలీకరణ, లేదా భారతదేశ కుటుంబము, లేదా ప్రపంచంలో మరే ఇతర ప్రాంతము, ముఖ్యంగా కమ్యూనిస్టు దేశాల గురించి ఆయన వామన పక్ష ధోరణి మనకి తెలుస్తూ ఉండేది. ఉగండా వంటి వలస రాజ్యాల దేశాలపై కూడా ఆయన రచనలలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. 1953 నుండి 57 వరకు ఈ యొక్క హాంబోల్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో తూర్పు బెర్లిన్లో ఇండియన్ స్టడీస్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్న సమయంలో ది రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, డైనమిక్స్ ఆఫ్ రూరల్ సొసైటీ మరియు ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఉగండా అనే 3 పుస్తకాలను రామకృష్ణ ముఖర్జీ పరిచయించారు. ఈ 3 పుస్తకాలు కూడా విపరీతమైన ప్రాచుర్యాన్ని గడించింది ఆ కాలంలో. 1957లో ఇండియన్ సోసిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కలకత్తాలో సోషియాలజీ ప్రొఫెసర్గా ముఖర్జీ భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. ఆయన ఐఎస్ఐలో సోషియాలజీ రీసెర్చ్ యూనిట్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఒక గొప్ప రచయిత మరియు ఆయన 1960 నుంచి 1975 వరకు ది సోషలాజిస్ట్ అండ్ సోషల్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా టుడే, వెస్ట్ బెంగాల్ ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ అండ్ సోషల్ ఇండికేటర్స్ను ప్రచురించినట్లు మనము తెలుసుకున్నాము. 1957లో మరియు 1980 మధ్య ఆయన సోషియాలజీ ఆఫ్ ఇండియన్ సోషియాలజీ మరియు వాట్ విల్ ఇట్ బి అనే పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు. 1980 నుంచి ఆయన విద్యా ప్రయత్నాలలో కొన్ని మార్పులు కూడా జరిగాయి. మొదటిది, ఆయన సామాజిక శాస్త్రాలు తప్ప సామాజిక శాస్త్రము లేవని నిరూపించాలనుకున్నారు. రెండవది, ఆబ్జెక్టివ్ వేరియబుల్స్ని అధ్యయనం చేయటానికి తన క్వాంటిఫికేషన్ను వర్తింపచేయడానికి బదులుగా ఆబ్జెక్టివ్ వేరియబుల్స్తో పాటు ఆత్మాశ్రయ వేరియబుల్స్ను అధ్యయనానికి చేర్చారు. వై యూనిటరీ సోషల్ సైన్స్ అనే పుస్తకంలో సామాజిక శాస్త్రాల కంపార్ట్మెంటలైజేషన్, యూనిఫామ్ లేదా యూనిటీ సోషల్ సైన్సెస్ ఏర్పాటు ద్వారా భర్తీ చేయాలని ముఖర్జీ గారు అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ తర్వాత రామకృష్ణ ముఖర్జీ యొక్క కేంద్ర ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. రామకృష్ణ ముఖర్జీ పరిశోధనా పద్ధతి, భారతీయ సామాజిక శాస్త్రము మరియు సమాజంపై విస్తృతమైన రచనలు ప్రసిద్ధి చెందాయనేది మనం ఇక్కడ తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆయన ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఉత్పాదనము మరియు పతనం యొక్క సామాజిక శక్తుల గురించి అనేక పరిశోధనల పద్ధతులు ఏర్పరిచారు. భారతీయ ఆర్థిక మరియు రాజకీయ నిరాకరణతో ముడిపడి ఉందని, తమను తాము సుసంపన్నం చేసుకోవటానికి భారతదేశాన్ని దోపిడీ చేయాలనే రహస్య ఉద్దేశంతో బ్రిటిష్ వారు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ద్వారా భారతదేశాన్ని ఎలా వలస రాజ్యం చేశారో ముఖర్జీ మనకు తమ రచనల్లో అనేక కోణాలలో చూపించారు. ఆపై బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము భారత ప్రభుత్వాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని భారతీయులను దోచుకుందని, భారతదేశాన్ని నాగరికత చేయటానికి శ్వేత జైతీయులు భారాన్ని మోస్తారు.
వారు చేసిన వాదనను వారు సాంస్కృతికంగా మరియు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన మరియు స్తబ్దుగా ఉన్న సమాజంగా రామకృష్ణ ముఖర్జీ చిత్రీకరించారు. ఇది ఖండించదగిన అబద్ధమని, ఈ మొత్తము ప్రక్రియ బ్రిటిష్ వారి పాలన దశలో మూలధనం యొక్క ఆదిమ సంచితంలో ముడిపడి ఉందని రామకృష్ణ ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. మూలధనం యొక్క ఆదిమ సంచిత అంటే ఏమిటో ముఖర్జీ మనకి విపులంగా వివరించలేదు. ఈ యొక్క మార్క్స్ దానిని క్యాపిటల్ అని, ఆదిమ సంచిత సంజ్ఞానానికి సంబంధించినది మరియు పెట్టుబడిదారి ఉత్పత్తి సంబంధాలు ఇప్పటికీ వినికిలో ఉంటే సంజ్ఞానము మూలధనము సంజ్ఞానానికి దారితీస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. దీని ముందు 2 ప్రక్రియలు ఆపరేషన్ మిగులను సృష్టించడానికి మార్గము సుగమం చేస్తుంది. ఇది మూలధనము యొక్క ఆదిమ సంచయానికి దారితీస్తుంది అని చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ యొక్క మరొకటి మరియు సంబంధిత ప్రక్రియ వ్యాపారులు, గృహ పరిశ్రమలు ఉత్పత్తులను అన్వేషించడం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా వాణిజ్యపరంగా మరియు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందని సమాజాలు ఉత్పత్తులను మార్పిడిని ప్రోత్సహించడం ద్వారా మరియు ఉత్పత్తి యొక్క 2 రంగాల దోపిడీల ద్వారా లాభాలు ఆర్జించడం అనేది అప్పటి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఒక ప్రత్యేక దృష్టిని ఏర్పరచుకున్నదని రామకృష్ణ ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. యూరోప్లోని వివిధ వ్యాపార సంస్థల కార్యకలాపాల ద్వారా 2వ ప్రక్రియ పనితీరును ముఖర్జీ విశ్లేషించారు. ఆదిమ సంచిత యొక్క ప్రధాన లక్షణాలను ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కూడా అనుసరించింది. ఇందులో మొదటిది స్వదేశంలో రాయల్ చార్టర్ మంజూరు చేయటము, రెండవది భారతదేశంలో సంబంధాలు కలిగి ఉన్న ఇతర యూరోపియన్ వ్యాపారాలతో యుద్ధాలను విజయం సాధించటము, మూడవది ముఖస్మృతి ద్వారా విలీనమైన భారతీయ పాలకుల అనుకూలంగా ఉండటం ద్వారా కంపెనీ భారతదేశంలో వాణిజ్యంపై గుత్తాధిపత్యము ఏర్పరచుకోవడం, లంచము, మోసపూరిత చర్య మరియు ఈ విధంగా ఉంటూ ఉంటుంది. 4వ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి వారిపై మరియు వారి ప్రజలపై సైనిక విజయము, కంపెనీ మరియు దాని అధికారుల భారతదేశంపై దోపిడీ మరియు దోపిడీ యొక్క స్వభావాన్ని చారిత్రక డేటాలో ముఖర్జీ అనేక కోణాలలో మనకు చూపిస్తూ వచ్చారు. భారతదేశంలో స్వేచ్ఛ, న్యాయము, సమపాలన ప్రోత్సహించాలనే ఆంగ్లేయుల ప్రచారానికి విరుద్ధంగా బ్రిటిష్ పార్లమెంటు, ప్రభుత్వము సాధారణముగా బ్రిటిష్ ప్రజలు కంపెనీ మోసపూరిత లంచాల ఆటలో పాలు పంచుకున్నారు. మానవ స్వభావంలోని చెత్త కోణాన్ని వీరు బయటపెట్టారు. కంపెనీ నిర్దాక్షిణ్యముగా చౌకగా కొనటము, ప్రియముగా అమ్మటం అనే నియమాలని బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అనుకరించింది. ఈ కోరికను నెరవేర్చుకోవడానికి కంపెనీ భారతీయ వ్యాపారుల హక్కులను లాక్కున్నది. భారతీయుల అభివృద్ధి చెందుతున్న వస్త్ర మరియు ఇతర పరిశ్రమలను బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అనేక విధాల నాశనం చేసిందనేది కూడా ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. చేతి వృత్తులు మరియు రైతుల జీవితాన్ని నాశనం చేసింది. క్షీణిస్తున్న భూస్వామ్య వ్యవస్థ నుంచి ఎటువంటి రక్షణ పొందలేకపోవడంతో వర్తక బూర్జువాలు అభివృద్ధి చెందలేకపోయారు అని అభిప్రాయపడ్డారు. వర్తక బూర్జువాలు భారతీయ సమాజంలోని భూస్వామ్య శక్తిని నిర్ణయాత్మకంగా లోబడి ఉన్నారనేది ముఖర్జీ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. బెంగాల్ నవాబు సిరాజ్ ఉద్ దౌలత్పై కంపెనీ సైనిక విజయము సాధించిన తర్వాత బ్రిటిష్ వారు భారతీయులను పూర్తిగా రాజకీయంగా లొంగదీసుకునే మార్గము చాలా సుస్థిరముగా చూసింది అని ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ తర్వాత కంపెనీ పాలనలో రైతులతో సహా వివిధ వర్గాల భూస్వాములను తెల్లగా
చేసింది. గ్రామీణ ప్రాంతంలో వరదలు, కరువులు మరియు అంటువ్యాధులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. ఆ పరిస్థితుల్లో 18వ శతాబ్దము బ్రిటిష్ యొక్క రాబోయే పరిశ్రమలు తయారు చేసే వస్తువుల డిమాండ్లను సులభతరం చేయటానికి స్థానిక పరిశ్రమలను మరియు చేతి వృత్తుల వారిని ఉద్దేశపూర్వకంగా నాశనం చేయటం వల్ల పట్టణాలు నశించిపోయాయి, అంటే వ్యాపారపరంగా కుళ్ళిపోయాయని ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. వలస రాజ్యాల ప్రజల జీవితాలు మరియు ఆస్తులు అంత్యక్రియలకు నిర్ధారించడానికి నాశనం చేయబడ్డాయి. వారిని ఎక్కడి నుంచైనా న్యాయము పొందే మార్గాలు లేకుండా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ చేసింది. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నుంచి ఈ యొక్క చేతుల నుంచి అధికారము నేరుగా స్వాధీనం చేసుకొని భారతదేశంలోని దాని వాణిజ్య గుత్తాధిపత్యానికి అంతం చేసిన తర్వాత కూడా అదే విధానము బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కొనసాగించింది. దీనికి కారణముగా ఇంగ్లాండ్లో పెరుగుతున్న పారిశ్రామిక బూర్జువా వర్గము ఏకీకరణ చెందటము, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ప్రముఖ ప్రతినిధిగా ఉన్న బూర్జువా వర్గము మూలధనాన్ని ఆదిమంగా కూడబెట్టడం ద్వారా ఇది ప్రయోజనం పొందింది అనేది ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. గవర్నర్ జనరల్ మరియు వాణిజ్య నివాసితుల ఏజెన్సీల ద్వారా బ్రిటిష్ తయారీదారులను భారతదేశంలోనికి బలవంతంగా రప్పించటము, భారతీయ తయారీదారులను నిషేధ సుంకాల ద్వారా ఇంగ్లాండ్ నుంచి తొలగించటము అనే విధానం ద్వారా పెరుగుతున్న పారిశ్రామిక బూర్జువా వర్గము ఎంతో ప్రయోజనాన్ని పొందిందని ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. పరిశ్రమలో ఇంగ్లాండ్ చాలా ఆవిష్కరణను చూసింది నిజమే, కానీ వాటిలో ఆవిష్కరణలు నిష్క్రియాత్మకంగా ఉన్నాయి. వాటిలో చాలా ముఖ్యమైనవి శతాబ్దాలుగా నిర్ధారణంగా ఉన్నాయి. వాటిని పరిచయించడానికి తగిన శక్తి నిల్వ కోసము వేచి ఉంటూ ఉన్నాయి. ఆ నిల్వ ఎప్పుడు డబ్బు రూపాన్ని తీసుకురావాలి మరియు డబ్బు నిల్వ చేయబడదు, కానీ కదలిక ఉంటూ ఉంటుంది. కంపెనీ భారతదేశాన్ని దోపిడీ చేయటం ద్వారా భారతీయ నిధి ప్రవాహము, భారతీయులు బ్రిటిష్ పారిశ్రామికవేత్తలను ముడి పదార్థాలను సరఫరా చేయటము మరియు భారతదేశంలో వడవేయబడిన బ్రిటిష్ వస్తువులను వినియోగం కొనసాగించడానికి అప్పటి పరిస్థితులన్నీ ఏర్పడ్డాయని ముఖర్జీ ఎంతో పరిశోధనా పద్ధతుల్లో ఈ యొక్క వివరణ, బ్రిటిష్ వర్తక వాణిజ్య వివరణ ఎంతో నిర్ణయాత్మకంగా మనకి తెలియపరిచారు. భారతదేశంతో వ్యాపారం చేయటానికి తూర్పు ఇండియా కంపెనీ గుత్తాధిపత్యము తృణీకరించడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఈ కంపెనీ చేసిన మితిమీరిన చర్యలను ఈ యొక్క తీవ్రంగా విమర్శించారు. దీన్ని వారు ఇప్పటి వరకు మౌనంగా కుట్ర పన్నారు మరియు కంపెనీ గుత్తాధిపత్యాన్ని తగ్గించారు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు సమాజంపై ముఖర్జీ యొక్క అభిప్రాయం. ముఖర్జీ రాసిన సర్ విలేజెస్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఒకవైపు గ్రామానికి మధ్య ఉన్న సంబంధము, మరి ఒకవైపు విస్తృత ఆర్థిక నిర్మాణంపై అధ్యయనము చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ పుస్తకము 4 అధ్యాయాలుగా విభజించబడింది. 6 గ్రామాలలో పూర్వపు తూర్పు పాకిస్తాన్కి చెందినవి. ఎంచుకున్న 6 గ్రామాలు, 5 గ్రామాలు అంతర్భాగముగా ఉండగా 6వది పట్టణానికి సమీపంలో ఉన్నది. గ్రామాలకు వ్యవసాయ యోగ్యమైన భూమి, గుడిసెలు, చెరువులు మొదలైన భౌతిక లక్షణాలు ఒకే రకమైనవి మరియు జనాభాలో హిందూ మరియు ముస్లిం వర్గాల ప్రజలు కూడా ఇందులో ఉన్నారు. ఈ యొక్క ముఖర్జీ గ్రామాల మత సమూహాలలో
మరియు వాటి పరిపాలనా సంస్థలు కూడా చర్చించారు. అనేక కోణాల్లో చర్చించారు. గ్రామాలలో వివిధ కుల సమూహాల మధ్య వివాహాలు ఏదైనా ఉంటే కుటుంబ స్వభావము, గ్రామము మరియు స్థానిక యూనియన్ బోర్డుల మధ్య ఉన్న సంబంధము, పోలీస్ స్టేషను మరియు జిల్లా బోర్డు గురించి కూడా ఆయన విపులంగా అనేక కోణాల్లో మనకు వివరించారు. గ్రామస్తులు ఆహారము, వారు ధరించే దుస్తులు, వారు బాధపడే వ్యాధుల రకాలు, గ్రామంలో మరియు చుట్టుపక్కల పండుగల గురించి ఆయన వివరణాత్మకమైన వివరణ ఇస్తూ వచ్చారు. గ్రామాలలో నీటి సరఫరా వనరుల గురించి ఆయన విపులంగా చర్చించారు. మరియు ఈ గ్రామాలలో మత్తు దాదాపు లేదని కూడా ఆయన పరిశోధన పద్ధతిలో గమనించారు. గ్రామస్తుల వృత్తులు, రకాలు ముఖర్జీ వివరంగా వివరిస్తూ వచ్చారు. వ్యవసాయము ప్రధాన వృత్తి అయినప్పటికీ నేత, నూనె నొక్కటము, టింకరింగు, టైలరింగు, దుకాణాల నిర్వహణ, ప్లెండింగు, డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వటము, చేపల పట్టడము, భిక్షాటన మొదలైన ఇతర వృత్తులు కూడా గ్రామాలలో అప్పటి పరిస్థితుల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సేవలను కొనసాగిస్తున్నట్లు, ఈ సేవలు నిరంతరము కొనసాగిస్తున్నట్లు ముఖర్జీ గుర్తించారు. తర్వాత ముఖర్జీ గ్రామాలలో అందుబాటులో ఉన్న నేల స్వభావము, వాతావరణము మరియు నీటిపారుదల సౌకర్యాలు గురించి వివరణాత్మకమైన వివరణలు కూడా వివరాలను మనకు అందించారు. పట్టికల సహాయంతో 6 గ్రామాలలో గ్రామస్తులు ఏడాది పొడవునా చేసే సాగు రకాలను ఆయన మనకు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించారు. తర్వాత భూమి మరియు సాగు విస్తీర్ణంలో ముఖర్జీ అంతర్భాగ గ్రామాలు సాగు చేయగల కమతాలు 50% ఉండగా ఈ యొక్క సిలింపూర్లో అదే 56% ఉందని పరిశోధనా పద్ధతుల్లో తెలియపరిచారు. వ్యవసాయంలో ఉపయోగించే ఎద్దులు మరియు ఇతర పనిముట్ల నుంచి పొందే సేవలను అంచనాలు కూడా ఆయన ఇస్తారు. ఈ సమాచారం అంతా నెలవారీ మరియు పట్టకల్లో ఆయన విపులంగా వివరించడం జరిగింది. ఆర్థిక భేదానికి సంబంధించి ముఖర్జీ ఇచ్చే మొదటి వాదన ఏమిటంటే 1941-42 వారి తలసరి ఆదాయము క్రింద కుటుంబాల పంపిణీ గణనీయంగా అసమానంగా ఉందని గ్రహించారు. ముఖర్జీ డేటా ప్రకారము తలసరి ఆదాయము పరిధి 11 రూపాయల నుంచి 500 కంటే ఎక్కువ వరకు విస్తరించినప్పటికీ అత్యధిక శాతము ప్రజలు తలసరి ఆదాయము 11 రూపాయలు మరియు 150 రూపాయలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా అని ముఖ్యంగా 11 రూపాయలు మరియు 50 రూపాయల మధ్య పరిమితం చేయబడిందని ఆయన పరిశోధన ప్రణాళికలో మనకు తెలియపరిచారు. ముఖర్జీ ఇప్పుడు గృహ బడ్జెట్లను తీవ్రంగా అధ్యయనం చేశారు మరియు వివిధ రకాల గృహ బడ్జెట్ల కింద మరియు సగటు జీవన సూచిక కింద గృహాల క్రమానుగత పంపిణీ ఆధారముగా ముఖర్జీ ఆర్థిక నిర్మాణంలో తరగతి 1, 2వ తరగతి, 3వ తరగతుల గురించి మనకు అనేక కోణాలలో ఈ యొక్క ఆర్థిక పద్ధతులను వివరించారు అనేది చెప్పుకోక తప్పదు. వృత్తిపరమైన సమూహాలు మరియు సేవా హోల్డర్స్, జమీందారులు మరియు ధనిక రైతులు, ఈ యొక్క చేతి వృత్తుల వారు, రైతులు, చిన్న వ్యాపారులు మరియు సాగు చేయని యజమానులు మరియు క్లాస్ 3 రైతులు, వ్యవసాయ కార్మికులు, బిచ్చగాళ్ళు మరియు ఇతరులు ప్రజలలో సంపన్నమైన మరియు సాఫీగా జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారని, ప్రజలు బంజర జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నారని ఆయన పరిశోధన పద్ధతిగా పేర్కొన్నారు. ఆర్థిక నిర్మాణము మరియు సామాజిక జీవితము ఎలా ఉందో ముఖర్జీ బెంగాలీలోని గ్రామాల సగటు ఆదాయము, వ్యవసాయ ఉత్పత్తి యొక్క ఆదిమ పద్ధతులు కారణంగా తక్కువ ఉన్నప్పటికీ గ్రామస్తులలో బాగా నిర్వహించబడిన ఆదాయ సోపానక్రమం ఉందని
ముఖర్జీ మనకు చూపించారు. అతను కుటుంబ వృత్తుల యొక్క 3 శ్రేణులను స్పష్టంగా చూశారు. అంటే తరగతి 1, తరగతి 2, తరగతి 3 అని 3 కేటగిరీలుగా ఆయన ఆదాయ పరిస్థితుల్లో వివరించారన్నమాట. ఉన్నత శ్రేణిలో ఉప భూస్వామ్యులు మరియు సాపేక్షంగా సంపన్న రైతులు, అలానే మంచి జీతము ఉన్న స్థాయిలో ఉన్నవారు, లేదా భూమిపై ఆసక్తితో పెద్ద ఎత్తున వ్యాపారము పాల్గొనే వ్యక్తులు కూడా ఈ యొక్క వినియోగ పద్ధతుల్లో ఉన్నారు. మధ్య శ్రేణిలో ప్రధానంగా స్వయం సమృద్ధి గల రైతులు మరియు చేతి వృత్తుల వారు మరియు చిన్న వ్యాపారుల వంటి వారు ఉంటూ ఉంటారు. వారు కొంతవరకు స్వయం సమృద్ధి ఉనికిని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. వారు పాక్షికంగా భూమిపై ఆధారపడి ఉంటారు. దిగువ శ్రేణిలో ఇతరుల కోసము పని చేయటము లేదా యాచించటంపై ఆధారపడి మిగిలిన వృత్తి సమూహాలు ఉన్నాయి అనేది ముఖర్జీ అభిప్రాయం. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పేలవమైన స్థితిని ఆర్థిక నిర్మాణము ప్రధానంగా బాధ్యత వహిస్తూ ఉంటుందని ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఎందుకంటే ఉన్నత శ్రేణికి ఉత్పత్తి పద్ధతులను అభివృద్ధి చేయటానికి ఎటువంటి ప్రోత్సాహము లేదు. పరిశ్రమ అభివృద్ధి సరిగా లేకపోవడంతో భూమిపై ఒత్తిడి గణనీయంగా ఉండటంతో ఉన్నత శ్రేణికి చౌక శ్రమ ప్రయోజనము చేకూరుతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వారు పేద రైతులను తన భూమిలో కౌలు రైతులు పనుల్ని చేయమని బలవంతం చేయవచ్చు. ఇది ముఖర్జీ ప్రకారము రోజువారీ కూలీ కార్మికులను నియమించడం ద్వారా వారు పొందేదానికంటే మెరుగైన లాభం ఇస్తుందని ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. కుల సోఫారు క్రమము కొంతవరకు ప్రజలను ప్రత్యేకమైన ఆర్థిక విభాగాలుగా విభజించడానికి ప్రతిబంధిస్తుందని ఆయన కనిపెట్టారు. అందువల్ల అన్ని ఉన్నత కుల హిందూ కుటుంబాలు, బ్రాహ్మణ, కాయస్థులు మరియు వారి ఆర్థిక కులాలు, అర్ధ కులాలు ఆర్థిక నిర్మాణంలో ఉన్నత శ్రేణిలో ఉన్నాయని మరియు షెడ్యూల్ కుల కుటుంబాలలో 83% దిగువ శ్రేణి మరియు మిగిలిన మధ్య శ్రేణిలో ఉన్నారని ఆయన కనుగొన్నారు. ఉమ్మడి కుటుంబము ఉన్నత శ్రేణిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. సాధారణ కుటుంబము దిగువ శ్రేణిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మధ్య శ్రేణి ఈ రెండింటి మధ్య సమూహంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంది. అక్షరాస్యత తక్కువ స్థాయిలో ఉంది మరియు ఇక్కడ ఏ తక్కువ విద్య ఉన్నా అది ప్రధానముగా ఉన్నత శ్రేణికే పరిమితం చేయబడింది అనేది ముఖర్జీ పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనకి వివరంగా చెప్పారనేది తెలుసుకోవాలి. కాలక్రమేణా ఈ 3 తరగతులు 1921 నుంచి 1941 మధ్య వరకు ఈ కరువు కారణంగా మార్పులు చలి చూశాయి అనేది చెప్పక తప్పదు. మరియు క్షీణత కూడా ఆ కాలంలో సంభవించింది. ఇక్కడ కేంద్రీకృతమై ఉండటము మరియు దిగువ ఉన్న విస్తారమైన ప్రజల పేదరికము ద్వారా గుర్తించబడిందని ఆయన చూపిస్తూ ఉన్నారు. దిగువ ఉన్న ప్రజలు జనాభాలో 1/3 మంది మధ్యన పౌరుల ద్వారా ఈ యొక్క పై భాగంలో ఉన్న వారితో ముడిపడుతూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ పై కూడా పై భాగంలో ఉన్న వారి కంటే దిగువ ఉన్న వారి దగ్గరగా ఉంటూ ఉన్నది. మారుతున్న పరిస్థితులలో క్రమానుగత నిర్మాణము మరింత దిగజారిందని, తరగతి కొద్దిగా పెరగటము, తరగతి నిరాశకు గురి కావటము మరియు తరగతి 3 వారు ఎక్కువగా పెరిగి క్షీణిస్తూ వచ్చిందని, ఈ క్షీణత వెనుక ప్రధానముగా తరగతి 2 మరియు తరగతి 3 ప్రజలు భూమిని తనఖా పెట్టటము, ముఖర్జీ ప్రకారము ఈ క్రమంలో పేదరికము ఉన్నవారు మరియు వ్యతిరేక శిబిరాలలో సమలేఖనము చేయటానికి దారితీసిందని అభిప్రాయపడ్డారు. చివరిగా ముఖర్జీ 2 వర్గాలు
అంటే హిందువులు మరియు ముస్లింల జీవితంలో ఈ ఆర్థిక మార్పుల యొక్క ప్రభావము వారి బంధుత్వ విధానాలు, కుల సమూహాలను మరియు వివాహ మరియు కుటుంబ నిర్మాణాన్ని కూడా మనకి చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఆయన రచనలో పేర్కొన్న కొన్ని ప్రాథమిక అంశాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే, మొదటిది భారతదేశంలో ముఖ్యంగా బెంగాలులో గ్రామ సమాజము మార్పులేని సామాజిక సంస్థ కాదు. వేగము నెమ్మదిగా ఉన్నప్పటికీ అది మారుతూనే ఉంది. చరిత్రను పరిశీలించటం ద్వారా దాని స్వంత గతిశీలత ఉందని స్పష్టమవుతూ ఉంది. రెండో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి, బెంగాల్లోని సమాజము విభిన్నమైన లేదా సమతౌల్య సామాజిక వ్యవస్థ కాదు. భేదము మరియు అసమానత రెండింటిలోనూ కనుగొనబడ్డాయి. క్రమానుగత కుల వ్యవస్థ బెంగాల్ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ముఖ్య భూమిక కలిగి ఉండటము మరియు ఇతర జీవనోపాధి మార్గాలకు సంబంధించిన వనరుల ఉత్పత్తి మరియు పంపిణీ యొక్క సమానత్వ వ్యవస్థ. మూడో పాయింట్లోకి వచ్చేటప్పటికి, నిజానికి కుల విభజన యొక్క సామాజిక అంశము మరియు ఉత్పత్తి సంబంధాల యొక్క ఆర్థిక అంశము వివిధ సమూహాలకు భూమి మరియు ఇతర ఆర్థిక వనరులకు అనుకూలం పొందటంతో ఇవి వెల్లడయ్యాయి. సామాజిక వ్యవస్థ సమానత్వ ఆర్థిక వ్యవస్థలో పొందుపరచబడింది మరియు అసమానతల కుల వ్యవస్థ యొక్క భావజాలము ద్వారా మద్దతు ఇవ్వబడింది మరియు కొనసాగించబడింది. ఇది వ్యక్తులు మరియు సమూహాల మధ్య ద్వేషపూరిత వ్యత్యాసాన్ని మనకి చూపిస్తూ ఉన్నది. నాలుగో పాయింట్లోకి వచ్చేటప్పటికి, గ్రామ జనాభా యొక్క నమూనా సర్వే ఆధారంగా ముఖర్జీ 3 తరగతుల ఉనికిని కనుగొన్నారు. వీటిని ఇప్పటికే మనము పైన చర్చించుకున్నాం 3 తరగతులుగా. తరగతి 1, తరగతి 2, తరగతి 3. 6 గ్రామాలలో ఆయన పరిశోధన పద్ధతులు చేసి ఆ విషయాలని తరగతుల విభజన కనుగొన్నారు. ఇక్కడ 5వ పాయింట్లోకి వచ్చేటప్పటికి, నమూనా సర్వే ద్వారా సేకరించిన డేటా విశ్లేషణలో కుల సామాజిక సోపాన క్రమము మరియు ఆర్థిక నిర్మాణము మధ్య సంబంధం ఉందని మనకి తెలుస్తూ ఉన్నది. 1వ తరగతిలో బ్రాహ్మణులు ముస్లింల కంటే ప్రాతినిధ్యం ఎక్కువ వహిస్తున్నారు. 2వ తరగతిలో ముస్లింల ఎక్కువ ప్రాతినిధ్యము వహిస్తున్నారు మరియు 3వ తరగతి ఇతరులు, నిమ్న కుల సమూహాలు మరియు గిరిజన సమూహాలు కేంద్రీకృతమై ఉన్నారు. బ్రిటిష్ పాలనలో బెంగాల్లో ఉద్భవించిన ఆర్థిక నిర్మాణంలో కుల సోపాన క్రమము ఎలా కలిసిపోయిందో ముఖర్జీ మనకి కళ్ళకు కట్టినట్లుగా చూపించారు అనేది మనకి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత 6వ పాయింట్లో చివరిగా, బ్రిటిష్ వారి వలస పాలన సాంప్రదాయాల సామాజిక సాంస్కృతిక వ్యవస్థలో జోక్యం చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే వారు ప్రజలను దోపిడీ చేయటంలో ఉన్నత కులాలలో ఒక మిత్రుడిని కనుగొన్నారు. ఈ యొక్క రైల్వేలు మరియు బ్రిటిష్ వారి అనుబంధ ఆవిష్కరణలను పరిచయము వ్యవసాయ ఆర్థిక వస్తువులను జీవనాధారం నుంచి వస్తు ఉత్పత్తి మార్చడానికి ఎంతో దోహదం చేసింది. కానీ అది ఉన్నత కులాల భూమి యజమాని షేర్ క్రాఫర్ సంబంధం ద్వారా ప్రజలకు మరింత దోపిడీ చేయడానికి మార్గము సుగమం చేసుకున్నారు. వలస పాలన అనుసరించిన విధానాల కారణంగా సాంప్రదాయ ఆర్థిక వ్యవస్థ విచ్ఛిన్నమైపోయింది. దిగువ సామాజిక వర్గాల ప్రజలు విచ్ఛిన్నమైన రైతులతో విచ్ఛిన్నమైన ఎక్కువ భాగాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నారు. భూమిని కలిగి ఉన్న కులాలు మరియు తరగతులు సామాజిక మరియు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ఆస్వాదించడానికి ఇవి నిరంతరము దోహదపడ్డాయి. ఇక్కడ ఇంకా కుల వ్యవస్థ కుల నిచ్చెనను ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తున్న దిగువ సామాజిక వర్గాలు మంత్రముగ్ధుల్ని చేసింది. కుల వ్యవస్థ ముస్లింలను కూడా ఎంతో ప్రభావితం చేసింది. ఇది హిందువులు
మరియు ముస్లింల మధ్య సామాజిక దూరాన్ని తీవ్రతరం చేసిందనేది చెప్పక తప్పదు. ప్రజల శక్తిని చెదరగొట్టే విచిత్రమైన తిరోగమ లక్షణాన్ని కలిగించింది. మరియు ఈ వారసత్వము ప్రస్తుత కాలంలో బెంగాలులో కాకుండా భారతీయ గ్రామీణ ప్రాంతంలో కూడా నిరంతరము కొనసాగిందని ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ తర్వాత గ్రామీణ సమాజం యొక్క గతిశీలత ఎలా ఉందో ముఖర్జీ అభిప్రాయంలో తెలుసుకున్నాము. బెంగాల్ విషయానికి వస్తే బ్రిటిష్ పాలనకు ముందు కాలంలో స్వయం సమృద్ధిగా ఉన్న రైతులు ఖర్చుతో ఆస్తి పరులు మరియు ఆస్తి లేని తరగతుల మధ్య కొత్త సంబంధము పెరిగిందని ముఖర్జీ కనుగొన్నారు. ఈ కొత్త సంబంధము ముఖ్యముగా తిరోగమన లక్షణాన్ని కలిగి ఉన్నది. భూమి యజమాన్య వర్గము భూమి నుంచి వచ్చే కవులతో అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది. దానిలో ఎటువంటి పెట్టుబడి లేకుండానే ఈ ఏర్పాటు కాలక్రమేణా బలపడింది. ఈ విధంగా 1943లో కరువు సమయంలో రైతుల్లో ఎక్కువ భాగము డ్రాఫ్ట్ పశువుల మాదిరిగా భూమి మరియు ఇతర ఉత్పత్తి మార్గాలను కోల్పోవటమే కాకుండా మనుగడ కోసము వరుసగా ధాన్యాలను అప్పుగా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఉత్పత్తికి విత్తనాలుగా ధాన్యాలను అప్పుగా తీసుకోవడం గురించి చెప్పనవసరం లేదు. అప్పటి పరిస్థితులు ఆ విధంగా ఉన్నాయి. భూస్వామ్య సైద్ధాంతిక పరంగా కూడా సమాజాన్ని అధ్యయనం చేశారు. అందువల్ల వారి దృక్పథంలో ప్రగతిశీల మార్పుకు బదులుగా దిగువ సామాజిక వర్గాల ప్రజలు కుల మరియు మత విభజన భావనలతో మునిగిపోయారనేది ఈ యొక్క ముఖర్జీ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఆలోచనగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత అభివృద్ధి చెందిన మరియు సమాజ మార్పు అనేది ప్రజల కేంద్రముగా కలిగి ఉన్నారు. అంటే ప్రజలు స్వయం అభివృద్ధి విషయాన్ని చేపడుతూ ఉంటారు. సాధారణముగా పైనుంచి ప్రేరేపించబడే అభివృద్ధి తప్పనిసరిగా సామాజిక మార్పుకు తీసుకురాదని ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ తర్వాతే అప్పటి అర్ధ దశాబ్దపు భారతదేశము ఉక్కు పట్టణమైన జంషెడ్పూర్ ఉదాహరణకు ముఖర్జీ మనకు చూపిస్తూ వచ్చారు. ఆయన ఎత్తి చూపారు. సామాజిక మార్పుకు అధ్యయనం చేయడానికి ముఖర్జీ ఒక పద్ధతిని సూచించారు. అది మొదటి పాయింట్ వాస్తవాలు మరియు అపోహల జ్ఞానము. రెండవది సంబంధిత శ్రద్ధ దృష్టిని అభినందించటము. ఇక్కడ మూడవది తదుపరి పరిశీలన వైపు దృష్టి సారించటము. ఈ పుస్తకంలో సామాజిక మార్పు మరియు అభివృద్ధి యొక్క సామాజిక సాంస్కృతిక అంశాన్ని ఆర్థిక అంశంతో ఏకీకృతం చేయడానికి ఆయన ఎక్కువ ఇష్టపడ్డారనేది తెలుస్తుంది. తర్వాత భారతీయ సామాజిక శాస్త్రము యొక్క సామాజిక శాస్త్రముపై ముఖర్జీ అభిప్రాయాలు ఎలా ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ముఖర్జీ మాటల్లో చెప్పాలంటే సోషియాలజీ ఆఫ్ ఇండియన్ సోషియాలజీ అనేది భారతీయ సామాజిక శాస్త్రము అభివృద్ధిని అర్థం చేసుకోవటానికి ఒక ప్రాథమిక కానీ అవసరమైన ప్రయత్నం. ఈ రచన భారతదేశంలో సామాజిక శాస్త్ర అభివృద్ధిని ఒక పద్ధతి దృక్కోణం నుంచి అధ్యయనం చేయటానికి కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. పుస్తకము ఇలా ప్రారంభమవుతుంది. ప్రతి సమాజంలోని ప్రజలు, అలానే దానితో సంబంధము ఉన్నవారు కానీ దానికి చెందని వారు ఆ సమాజం యొక్క మునుపటి, ప్రస్తుత మరియు భవిష్యత్ కార్యకలాపాల గురించి ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ముఖర్జీ భావిస్తారు. ఈ విషయంలో భారతీయ సమాజము మినహాయింపు కాదు. భారతీయ సమాజం గురించి నేర్చుకోవటము వేదకాలం నుంచి ప్రారంభమైనది మరియు ఈ పుస్తకము భారతీయ సమాజ శాస్త్రం యొక్క మొత్తం చరిత్రను వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఈ అభివృద్ధి చరిత్రను 2 దశలుగా విభజిస్తుంది. ఎలా అంటే మొదటిది పూర్వ సామాజిక కాలం
మరియు రెండవది సామాజిక శాస్త్ర కాలం అనే ఈ 2 విభాగాలుగా ముఖర్జీ మనకి ఏర్పరిచారు. ఈ యొక్క భారత గణతంత్రంలో ఆధునిక వ్యాధులు ఉద్భవించడం కర్మకాలట మనకు టైంలో వారు చారిత్రక విధానాన్ని నకిలీ శాస్త్రీయముగా ఖండించారు మరియు నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక విధానాన్ని స్వీకరించారు. ఈ రోజుల్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ప్రబలంగా ఉన్న ప్రవర్తనా శాస్త్రాల వ్యాప్తిపై ఇన్సైడర్స్ ఆసక్తిని ఎక్కువగా చూపారు. మార్గదర్శకులు మరియు ఆధునికవాదులు కాలంలో ఇప్పటికే ఉన్న అభిజ్ఞ చారిత్రక మరియు మార్కిస్టు ధోరణిని ఏకీకృతం చేయడానికి కూడా వారు అప్పుడు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారనేది ముఖర్జీ అభిప్రాయం. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఆధునికవాదులు మరియు ఇన్సైడర్ల నుంచి భావజాలము మరియు సామాజిక పరిశోధన యొక్క భావన మరియు పరిశోధన పద్ధతిలో తేడాలు కలిగి ఉన్నాయని ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖర్జీ ఈ అభివృద్ధిని 5 ప్రశ్నల దృక్కోణం నుంచి విశ్లేషించడానికి ప్రయత్నించారు. అవి ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము. మొదటిది, అది ఏమిటి? రెండవది, అది ఎలా ఉంది? మూడవది, అది ఎందుకు? 4, అది ఏమిటి? మరియు 5వది, అది ఎలా ఉండాలి అనే ప్రశ్నలను మనం వేసుకోవాలనేది ఆయన సూచించారు. ఇక్కడ సమాజంలోని ఏదైనా దృగ్విషయానికి ఈ 5 ప్రశ్నలు దృక్కోణం నుంచి వాటి సానుకూల మరియు ప్రతికూల దృక్కోణాల నుంచి అధ్యయనం చేయాలని ముఖర్జీ పేర్కొన్నారు. ఏదైనా వేరియబుల్ దృగ్విషయానికి నిష్పక్షపాతంగా అర్థం చేసుకోవటానికి ఈ 5 ప్రశ్నలను వాటి కాలక్రమానుసారంగా అడగాలని ఆయన ఇంకా ఎత్తి చూపారు. పైన పేర్కొన్న 5 ప్రశ్నలపై వారి ప్రాధాన్యత కారణంగా రిఫరెన్స్ గ్రూపులు ఒకదానికొకటి భిన్నంగా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించాలి. ఆ తర్వాత సమాజ శాస్త్రము మరియు సమాజంపై ముఖర్జీ అభిప్రాయాలు. సమాజ శాస్త్రాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది. సమాజము, వారి చర్యలు మరియు పరస్పర చర్యలు, సామాజిక ప్రవర్తన, సామాజిక సంబంధాల పరంగా క్రమబద్ధంగా ఏకీకృతం చేయబడిన వ్యక్తులు మరియు సమూహాల సంక్లిష్టం మొత్తంగా మనం భావించాలి. ఈ మొత్తము వ్యవస్థీకృతమైనది మరియు స్థిరమైన లక్ష్యాలు సామాజిక సంస్థల యొక్క ప్రేరేపిత సంస్థల ఆవిర్భావానికి దారితీస్తూ ఉంటాయి. సామాజిక సంస్థలు భౌతిక మరియు అభౌతిక విషయాల వ్యవస్థలో వ్యక్తులు ఏకీకృతము చేస్తూ ఉంటాయి. అవి వారిని వ్యక్తిత్వాన్ని మించిన లక్షణాలు కూడా అందిస్తూ ఉంటాయి. సామాజిక సమూహాలలో ఏకీకృతం చేయబడిన వ్యక్తులు సమిష్టి ద్వారా పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఒకటి లేదా మరొక రకమైన సమూహాన్ని ఉత్పత్తి చేసే సంస్థల ప్రకారము సమూహాలు అనేక విధాలుగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే కుటుంబ సంస్థ, అణుకుటుంబము, మాతృస్వామ్య కుటుంబాలు మొదలైన బంధు సమూహాలతో ఇది ముడిపడి ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని ఆయన వెలిబుచ్చారు. ఆ తర్వాత సమాజం అనేది ప్రజల జీవితాలను నియంత్రించే ఒక సంస్థ మరియు యాదృచ్ఛికమైన పరిమితుల్లో క్రింద సంతకము చేయబడిన వ్యక్తిగత వైవిధ్యాలను కూడా అనుమతిస్తుంది. అయితే వ్యక్తిగత వైవిధ్యాలు రూపొందించబడితే అవి ఇప్పటికే ఉన్న సంస్థల ద్వారా లేదా కొత్త వాటిని అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా సమస్థీకరించబడతాయనేది ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖర్జీ పైన పేర్కొన్న సామాజిక లక్షణాలు మరియు కాలక్రమేణా భారతీయ ఉమ్మడి కుటుంబం యొక్క ఉదాహరణలో దాని పనిని వివరిస్తూ వచ్చారు. మరియు భారతదేశం నుంచి ఉద్భవించిన పాకిస్తాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ సమాజము మరియు జాతీయ రాజ్యం యొక్క పెరుగుదల, బంగ్లాదేశ్ మూలాన్ని మొదట రాజకీయ అంశము, 2 జాతుల సిద్ధాంతము, ఆపై మనస్తత్వ శాస్త్రము మరియు సంస్కృతి, ఆర్థిక అంశము, అనేక విషయాల దృగ్విషయం యొక్క ఏకపక్ష మరియు
తప్పుడు దారి పట్టించే అవగాహనకి ఇవి దారి తీస్తూ ఉంటాయనేది అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. ఒక ప్రత్యేకంగా సామాజిక శాస్త్రము ఒక సంక్లిష్ట మొత్తములో పరస్పరము ప్రత్యేకమైన భాగాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటుందని, అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే ఒక సాధారణ ప్రాతిపదిక సమగ్రపరిచిన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్తూ ఉంటుందని గ్రహించాలి. సామాజిక శాస్త్రము ఈ అవసరాన్ని గుర్తిస్తూ ఉంటుంది. స్పెషలైజేషన్ యొక్క అన్ని సైన్స్ సబ్జెక్టులు సందర్భాలు చివరికి సామాజిక శాస్త్రం యొక్క ప్రత్యేకత ఒక సాధారణ లక్షణాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా ఏకీకృతం చేయబడుతుందని ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. సామాజిక వాస్తవికత అర్థం చేసుకోవటానికి ముఖర్జీ సమాజాన్ని శాస్త్రీయంగా పరిశోధించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇక్కడ ఈ వ్యవస్థ అంటే ఇక్కడ వైవిధ్యాల విశ్లేషణ ద్వారా ఇతర వ్యవస్థలతో పరస్పర సంబంధాన్ని, మూడవ ప్రశ్న దాని వివరణ లేదా కారణాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది. వ్యవస్థలో మరియు దానిలో పని మరియు మార్పు యొక్క కారణాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ముఖ్యంగా వ్యవస్థాగత మార్పుకి సందర్భాలలో అత్యవసరము. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే పెట్టుబడిదారీ విధానము ద్వారా భూస్వామ్య విధానాన్ని ప్రత్యామ్నాయం చేయటం యొక్క వివరణ. నాలుగవ ప్రశ్న భవిష్యత్తులో వైవిధ్య వ్యవస్థ యొక్క నిర్మాణము, పనితీరు మరియు ప్రక్రియ యొక్క అంచనాకు దారితీస్తుంది. ఐదవ ప్రశ్న సూచించబడిన లేదా ప్రతిపాదించబడిన మార్పులను వాంఛనీయతకు సంబంధించిందిగా మనం చెప్పుకోవాలని ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ విధంగా సంస్థాగత సామాజిక శాస్త్రము సమన్వయాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తుందని, మొదటిది ప్రజలు ఏమి అవసరమో ఉన్నత వర్గాల నిపుణుల అంచనాలను, ఈ యొక్క విలువలను గ్రహించాలనేది వారి తపన అని. రెండో పాయింట్లో వ్యక్తిగతంగా ఏర్పడిన సమూహాల మూల్యాంకనము ప్రజలు తాము కోరుకుంటున్నారని. మూడో పాయింట్లో స్థలము, సమయము, వ్యక్తులు నిర్దిష్ట పరిస్థితిలో సామాజిక వాస్తవికత యొక్క ఈ రెండు సమితుల అంచనాల పరస్పర చర్యల నుంచి తీసుకోవాల్సిన తీర్మానాలని ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. దీంట్లో ముఖర్జీ శాస్త్రీయ పద్ధతి కూడా ప్రముఖమైనది. ముఖర్జీ జీవితాంతము జీవశాస్త్ర సమన్వయం సమస్యలతో కృషి చేశారు. ఇక్కడ ది మేజర్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ది అప్రైజల్ ఆఫ్ సోషల్ రియాలిటీ అనే పుస్తకాన్ని రూపొందించడానికి ఆయనకి ఈ యొక్క శాస్త్రీయ పద్ధతి ఎంతో దోహదం చేసింది. మొదట సామాజిక మరియు సహజ శాస్త్రాల మధ్య విద్యా విభజన ద్వారా మరియు ప్రత్యేక పేరుతో సమాజ శాస్త్రాల విభజన పెరగటం ద్వారా వాస్తవికత యొక్క జ్ఞానము విచ్ఛిన్నం కావటాన్ని ముఖర్జీ ఖండించారనేది చెప్పుకోవాలి. ఇది శాస్త్రీయ పద్ధతిలో ఆయన అనుసరించిన పద్ధతి. వాస్తవికత అంచనా వేయటానికి జ్ఞానము కోసము అన్వేషణలో అనివార్యమైన అడ్డంకిగా అనిపించే అడ్డంకిని తొలగిస్తుంది. సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ కింద ఇది నాటబడిందని ముఖర్జీ చెప్పారు. తర్వాత పద్ధతి యొక్క సమస్య మీద ముఖర్జీ అభిప్రాయాలు. శాస్త్రీయ పద్ధతి పరిశీలన, కొలత, వర్గీకరణ, పోలిక మరియు ప్రేరక అనుమితి దాని భావనలో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా సామాజిక వాస్తవికత యొక్క చారిత్రక మరియు విలువ కోణాలను నిబద్ధ ఉంది. అతను మార్కియన్ విధానంలో పాతుకుపోయారు అనేది మొదటి నుంచి మనం చెప్పుకున్నాం, కానీ విమర్శనాత్మకంగా కాదు. దానితో సంబంధము ఉన్న వివిధ ద్వంద్వత్వాలను అతను నిరంతరము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే భౌతిక ఆధారిక, సైద్ధాంతిక సూపర్ స్ట్రక్చర్ మరియు నిష్పాక్షిక ఆత్మాశ్రయ నుంచి ఇక్కడ ఉదహరించబడింది అనేది గుర్తించాలి. ఇక్కడ సామాజిక దృగ్విషయాల విషయానికి వస్తే ముఖర్జీ అనేక కోణాలలో మనకి అనేక విషయాలను ఏర్పరిచారు. ముఖర్జీ ఈ విధంగా తన మార్క్సిస్టు భావాలను అనేక పరిశోధనా పద్ధతుల్లో
ఇనుమడింపు చేస్తూ పరిశోధనల్లో కూడా దాన్ని ముందుకు సాగతీశారు. రామకృష్ణ ముఖర్జీ రాసిన కొన్ని ముఖ్యమైన రచనలు. మొదటిది ది డైనమిక్స్ ఆఫ్ రూరల్ సొసైటీ, 1957లో ప్రచురితమైనది. రెండవది ది సోషియాలజిస్ట్ అండ్ సోషల్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియా, 1965లో ప్రచురితమైనది. మూడవది బెంగాల్ 6 గ్రామాలు, 1971లో ప్రచురితమైనది. నాలుగవ పుస్తకము ది రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, ఇది 1974లో ప్రచురితమైంది. ఈ 4 పుస్తకాలు రచనల ద్వారా రామకృష్ణ ముఖర్జీ ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులను ఏర్పరచుకున్నారనేది చెప్పక తప్పదు. రామకృష్ణ ముఖర్జీ పరిశోధనా రంగంలోనే ఆయనకు పరిమితం చేశారు. ఆయన కళాశాలలో లేదా విశ్వవిద్యాలయంలో క్రమం తప్పకుండా బోధించలేదు. ఆయనకు భారతదేశము మరియు విదేశాలలో చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారు. కానీ భారతదేశంలోని విద్యారంగంలో ఆయనకు అనుచరులు బృందము ఏర్పడలేదు. అది ఒక లోటుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. బహుశా సమాజ శాస్త్రంలో పాఠ్య పుస్తకాలు మరియు తరగతి గదులలో ముఖర్జీ ప్రస్తావన రాకపోవటానికి ఆయనకి ఎక్కువ మంది అభిమానులు లేకపోవటానికి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. భారతదేశము మరియు విదేశాలలో సామాజిక శాస్త్రానికి ఆయన గణనీయమైన కృషి చేశారనేది మనము తిరస్కరించలేము. ఈ విభాగంలో ఆయన రచనలను ప్రభావితం చేసిన సామాజిక మరియు విద్యా వాతావరణం కూడా మనము అనేక కోణాలలో తెలుసుకున్నాము. ఇక్కడ అనేక కేంద్ర ఆలోచనలు కూడా రామకృష్ణ ముఖర్జీ కేంద్ర ఆలోచనలు కూడా మన సామాజిక శాస్త్రాల మీద విపరీతమైన ప్రభావాన్ని తరువాతి తరాల వారికి అందించాయి. ముఖర్జీ రాసిన ది రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పుస్తకంలో విశిష్టమైన లక్షణం ఏంటంటే భారతదేశ సమాజము మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్పుల గురించి చారిత్రక డేటాను విశ్లేషించటంలో మార్క్సిస్టు భావన అయిన ఆదిమ సంచితత్వాన్ని ఉపయోగించడం గురించి మనము ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ముఖర్జీ అధ్యయనం చేసిన 6 గ్రామాలు ఆర్థిక నిర్మాణము ప్రధానంగా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పేలవమైన స్థితికి కారణమైంది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు అనేకం ఉన్నాయి. మొదటిది ఉత్పత్తి పద్ధతులను అభివృద్ధి చేయడానికి ఉన్నత శ్రేణికి ఎటువంటి ప్రోత్సాహము బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లో లభించలేదు. పరిశ్రమ అభివృద్ధి సరిగా లేకపోవడంతో భూమిపై ఒత్తిడి గణనీయంగా ఉండటంలో ఉన్నత శ్రేణికి చౌక శ్రమ ప్రయోజనము చేకూరుతూ ఉంటుంది అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన భావన. రెండవది, వారు పేద రైతులను తమ భూమిలో కౌలు రైతులుగా పనిచేయమని బలవంతం కూడా చేయవచ్చు. ఇది ముఖర్జీ ప్రకారము రోజువారీ కూలీ కార్మికులను నియమించుకోవటంలో ద్వారా వారు పొందేదానికంటే మెరుగైన లాభాన్ని ఇస్తుంది అనేది ముఖర్జీ యొక్క 6 గ్రామాల ఆర్థిక నిర్మాణ పరిశోధనలో మనము అనేక కోణాలలో మనం దీన్ని చూడవచ్చు. ఆ తర్వాత సామాజిక మార్పు అధ్యయనం చేయడానికి ముఖర్జీ ఒక పద్ధతిని ప్రముఖంగా సూచించారనేది ఈ లెసన్ ద్వారా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాస్తవాలు మరియు అపోహల జ్ఞానము మొదటిది. రెండవది, సంబంధిత శ్రద్ధ దృష్టిని అభినందించటము. మూడవది, తదుపరి పరిశోధన వైపు దృష్టి పెట్టటము. ఈ 3 పద్ధతుల ద్వారా సామాజిక మార్పుకి ఇవి ఎంతో దోహదం చేస్తాయనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకున్నాము.
ఇక్కడ ఇతను ఉపయోగించిన సెన్సింగ్ అంటే ఒక దృగ్విషయాన్ని క్రమబద్ధంగా అధ్యయనం చేసటము, కోసటము మరియు అంచనా చేయటము. ముఖర్జీ ప్రకారము ఈ సెన్సింగ్ సామాజిక వాస్తవికతను అర్థం చేసుకోవటానికి సెన్సింగ్ సొసైటీ ఎంతో అవసరయుక్తంగా మనకి ఏర్పడిందనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ లెసన్ ద్వారా రామకృష్ణ ముఖర్జీ యొక్క కేంద్ర ఆలోచనలు, అతని ప్రగాఢ పరిశోధన పద్ధతులను మనము అనేక కోణాలలో తెలుసుకున్నాం. దీనివల్ల అనేక కేంద్ర ఆలోచన పద్ధతులు ముఖర్జీ విభిన్న మనస్తత్వాన్ని మనం తెలుసుకోవటానికి దోహదం చేసింది. నమస్తే.
ইউনিট 11 আলোচনা কৰি শেষ কৰিলোঁ আৰু লগতে আমি ইউনিট 11ৰ লগত জড়িত যিবোৰ প্ৰশ্নাৱলী আছিলে সেইখিনিও মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে চাগে বুজি পাইছা আৰু প্ৰশ্নবোৰ ঘৰত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আজি আহোঁ আমি ইউনিট 12লৈ। এই ইউনিট 12ত আছে শৈক্ষিক অনুশীলনত গৱেষণাৰ প্ৰভাৱ। ইংৰাজীত কোৱা হয় ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ ৰিচাৰ্চ ফৰ এডুকেশ্যনেল প্ৰেক্টিচেছ। ইয়াতনো কি আছে আমি অকণমান জানি লওঁ আগতে। এতিয়া শৈক্ষিক অনুশীলনত গৱেষণাৰ প্ৰভাৱ। এই শৈক্ষিক অনুশীলনত অৰ্থাৎ শিক্ষা সম্পৰ্কীয় যিবোৰ আমি প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, যিবিলাক ধৰণৰ আমাৰ কাৰ্যক্ৰম ঘটি থাকে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত, সেই ক্ষেত্ৰত আমাক গৱেষণাৰ কিয় প্ৰয়োজন হয়? খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো ইউনিট। কথা হ'ল আমাৰ আচলতে যদি আমি ভালদৰে চাওঁ দেখোঁ যে আমাৰ চৌপাশত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আৰু বিকাশ ঘটি থাকে। আগতেই মই তোমালোকক কৈ আহিছোঁ যে শিক্ষা শব্দটোৱে হৈছে মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ লগত, মানুহৰ মনৰ লগত, এটা শব্দত ক'বলৈ গ'লে মানুহৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। যিহেতু মানুহৰ মন, মানুহৰ ব্যৱহাৰ, মানুহৰ প্ৰয়োজন, দৃষ্টিভংগী এইবোৰ ষ্টাটিক নহয়, অৰ্থাৎ স্থিৰ নহয়। সময়ে সময়ে প্ৰয়োজনবোৰ সলনি হৈ থাকে। সামাজিক নীতি নিয়ম, বিজ্ঞানৰ আৱিষ্কাৰবিলাকৰ কাৰণে কি হৈ থাকে, আমাৰ জীৱনশৈলী পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, আমাৰ দৃষ্টিভংগীবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। যিহেতু শিক্ষা শব্দটো মানুহৰ এই পৰিৱৰ্তনবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, সেইকাৰণে এই শিক্ষা শব্দটো কেতিয়াও স্থিৰ নহয়। গতিকে যিহেতু স্থিৰ নহয়, শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত সলনি হোৱাটো স্বাভাৱিক। নতুন প্ৰয়োজন আহি পোৱাৰ লগে লগে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ নীতি নিয়ম, তাৰ ধাৰা, তাৰ পাঠ্যক্ৰম সকলোবিলাকৰে পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন হয়। সেইকাৰণে আমি যদি চাওঁ ভালদৰে দেখা পাম যে বৈদিক যুগত যেনেকৈ ঋষি মুনিসকলৰ সময়ত আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে সাধাৰণতে সেই সময়ত সকলো ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা নকৰিছিলে। সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলেহে, ৰাজকুমাৰ ৰাজকুমাৰীসকল, তেওঁলোকৰ নাতিপুতিসকলেহে পঢ়া শুনাৰ সুযোগ পাইছিলে। আৰু তেওঁলোকে সাধাৰণতে কি কৰিছিলে, গুৰু গৃহত গৈ গুৰুৰ লগত থাকি গুৰুৰ নীতি নিয়ম পালন কৰি তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে। আমাৰ যেনেকৈ আজিকালি হোষ্টেল ছিষ্টেম আছিলে, তেতিয়া সেই ৰাজকীয় সম্প্ৰদায়বিলাকৰ বা বংশৰ তেওঁলোকৰ যিসকলে সন্তান আছিলে, সতি সন্ততিসকলে ক'ত গৈছিলে, বিশেষকৈ ল'ৰা সন্তানসকল গৈ গুৰু গৃহত থাকি তাত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্ত্ৰ, গণিত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্যান্য বিষয়সমূহ, তত্ত্ববোধৰ বিষয়সমূহ, ধৰ্ম সম্পৰ্কীয় নানা ধৰণৰ কথাৰ ওপৰত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিলে আৰু গুৰুৰ পৰা জ্ঞান অৰ্জন কৰিছিলে। এতিয়া কথা হ'ল সেই সময়ৰ পৰা যদি আমি বৰ্তমানৰ সময়ত চাওঁ, আমি এতিয়া বৰ্তমান কি কৰি আছোঁ? তোমালোকক আমি কি কৰিছোঁ, অনলাইন যোগে বিভিন্ন অঞ্চলত থকা, বিভিন্ন ৰাজ্যত থকা আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত সংযোগ কৰিছোঁ। গতিকে এইটো সাংঘাতিক এটা পৰিৱৰ্তন। যিহেতু এই পৰিৱৰ্তনটো আহিছে কিহৰ কাৰণে? মানুহৰ প্ৰয়োজন সলনি হোৱাৰ কাৰণে, জীৱনশৈলী পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কাৰণে, মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, নীতি নিয়ম, দৃষ্টিভংগী সকলো পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি আহি কি কৰিছোঁ যে এখন অনলাইন প্লেটফৰ্মত বিভিন্ন ঠাইত থকা আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যিবোৰ বস্তু বৈদিক যুগত, বুদ্ধিষ্ট যুগত বা মুছলিম পিৰিয়ডত এইবোৰ বস্তু নাছিল। গতিকে এই পৰিৱৰ্তনবিলাকৰ কাৰণে কি হৈছে যে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানতো আমাৰ এই শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত নতুন পৰিৱৰ্তন অনাৰ ক্ষেত্ৰত সময়ে সময়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পৰামৰ্শাৱলী বা নীতি নিয়মবিলাক উল্লেখ কৰি আহিছে। এইবিলাক আচলতে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হৈছে, কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য হৈছে, তাক জানিবৰ কাৰণে আমাৰ বৰ্তমান কিহৰ প্ৰয়োজন হৈছে? গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। গতিকে শৈক্ষিক অনুশীলনৰ বাবে গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তা এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। যদি আমি উদাহৰণস্বৰূপে চাওঁ যে শিক্ষানীতি 2010, চাগে তোমালোকে নাম শুনিছা, শিক্ষানীতি 2010ত কি কোৱা হৈছিলে যে 6 পৰা 10 বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুৰ কাৰণে শিক্ষা কি কৰিব লাগিব? বাধ্যতামূলক কৰিব লাগিব। কাৰণ আগতে কি হৈছিলে যে ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা বাধ্যতামূলক নাছিল। তেওঁলোকে যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰিছিল, পঢ়া শুনা কৰিছিল, আৰু কোনোবাই যদি কৰা নাছিল, তেতিয়াহ'লে তাত কোনো জবৰদস্তি নাছিল।
গতিকে আৰু হয়তো কোনোবাই 2 বছৰ স্কুললৈ গৈ ঘৰুৱা অসুবিধাৰ কাৰণেই হওক বা ঘৰৰ অৱহেলাৰ কাৰণেই হওক বা তেওঁৰ নিজৰ ব্যক্তিগত অৱহেলাৰ কাৰণেই হওক পঢ়া শুনা বাদ দিছিল গতিকে আমি আগতে দেখা পাইছিলোঁ যে আমাৰ ৱেষ্টেজ এণ্ড ষ্টেগনেশ্যন বুলি কয় গতিকে আমি একেটা ক্লাছতে ল'ৰা ছোৱালী বাৰে বাৰে ফেইল কৰি থাকিছিল বা ৱেষ্টেজ কোনটোক কয় কেইদিনমান স্কুললৈ অহাৰ পাছত 6 মাহ 1 বছৰ 3 মাহ অহাৰ পিছত তেওঁলোক স্কুললৈ আহিবলৈ বাদ দিছিল অপচয় বুলি কোৱা হয় যে ৱেষ্টেজ বুলি কোৱা হৈছিলে গতিকে ইয়াৰ ফলত কি হৈছিলে আমাৰ শিক্ষাৰ যিটো হাৰ শৈক্ষিক হাৰ বা শিক্ষাৰ যিটো গুণগত মানদণ্ড সেইটো বহুত হ্ৰাস পাইছিল সেইবাবে 2010ৰ শিক্ষা নীতিয়ে কৈছিল যে 6 পৰা 10 বছৰ সকলো শিশুৰ বাবে শিক্ষা বাধ্যতামূলক হ'ব লাগিব তেনেদৰে কি হৈছিল যে ইউনেস্কোৰ এজেণ্ডা অন সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল 2030 তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হৈছে কি যে মাধ্যমিক শিক্ষাক সাৰ্বজনীন তাৰমানে ইউনিভাৰ্চেল সামগ্ৰিক কম্প্ৰিহেনচিভ আৰু জীৱনজোৰা কণ্টিনিউৱাছ কৰি তুলিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সৰ্বাত্মক বিকাশ সম্ভৱপৰ হ'ব গতিকে যদি প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ ডেভেলপমেণ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে মানে ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ ডেভেলপমেণ্ট কেতিয়াও নহয় গতিকে ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যদি ডেভেলপমেণ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে হায়াৰ এডুকেশ্যনেলে আমাৰ খুব কম সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়িব পাৰিব অৰ্থাৎ প্ৰাইমেৰী প্ৰাথমিক মাধ্যমিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ মাজত এটা ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে যদি প্ৰাথমিক পৰ্যায়টো বাধ্যতামূলক নহয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও মাধ্যমিক পৰ্যায় নাপাব মাধ্যমিক পৰ্যায়ত যদি আমি সাৰ্বজনীক সামগ্ৰিক বা জীৱনজোৰা প্ৰচেছ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও আমি উচ্চ শিক্ষাৰ হাৰ বৃদ্ধি নহ'ব সেইকাৰণে ইউনেস্কোৰ এজেণ্ডা অন সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল 2030 কৈছিলে যে মাধ্যমিক শিক্ষাক সাৰ্বজনীন সামগ্ৰিক আৰু জীৱনজোৰা কৰি তুলিব লাগিব সেইদৰে আমি সকলোৱে এতিয়া শুনিছোঁ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি NEP 2020 নিউ এডুকেশ্যন পলিচি এটা আমাৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ গাঁথনিবিলাকে সাল সলনি কৰি তুলিছে এতিয়া শিক্ষাৰ লক্ষ্য হৈছে বিষয়বস্তুকেন্দ্ৰিক বা বিষয়কেন্দ্ৰিক নহয় এতিয়া নতুন শিক্ষানীতিয়ে আমাৰ যিটো থিয়ৰিটিকেল বুকিছ যিটো আমাৰ ছিষ্টেম আছিল শিক্ষাৰ পৰীক্ষা যিটো মানে মূলক যিটো আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিলে মূল্যায়নৰ এই সকলোখিনিৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া শিক্ষাক অধিক ফলপ্ৰসূ কৰি তোলাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং যাক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিক্ষা বুলি কোৱা হয় যাক কৰ্মকেন্দ্ৰিক শিক্ষা বুলি কোৱা হয় আৰু জয়ফুল লাৰ্ণিং আৰু মাইণ্ডফুল লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে মননশীল লাৰ্ণিং আৰু আনন্দদায়ক শিক্ষণ পদ্ধতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাটৌৰ দৰে শিক্ষকে কিবা এটা শিকাব তেওঁলোকে শুনিব শিক্ষকে যি কয় সেইটোকে তেওঁলোকে অনুকৰণ কৰিব পৰীক্ষাত বহিব কিতাপ পঢ়িব মুখস্থ কৰিব আৰু পৰীক্ষা পাছ কৰিব এই পদ্ধতিবোৰ নোহোৱা কৰাৰ কাৰণে এই বুকিছ যিটো থিয়ৰিটিকেল কনচেপ্ট আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা নোহোৱাৰ কৰাৰ কাৰণে NEPয়ে শিক্ষা উন্নয়নৰ বাবে বহুতো নতুন নতুন পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে আৰু এইবিলাক হৈছে সকলো গৱেষণাৰ ফল গতিকে এই বিভিন্ন পৰামৰ্শ তেওঁলোকৰ উপদেশবোৰ ভাৰতীয় শৈক্ষিক দৃষ্টিপটত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে আৰু এইবিলাক হঠাতে এদিনতে কৰি গভৰ্ণমেণ্টে বা আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনে হঠাতে সলনি কৰি পেলোৱা নাই বিভিন্ন এক্সপাৰ্টৰ সহায়ত বিভিন্ন গৱেষকৰ দ্বাৰা শিক্ষাবিদৰ দ্বাৰা যথেষ্ট মনীষীসকলৰ দ্বাৰা অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা সময়ে সময়ে কৰা নানা ধৰণৰ গৱেষণা এইবোৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাৰ ফলস্বৰূপে এই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনবিলাক বাস্তৱায়িত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই পলিচিবিলাকে সময়ে সময়ে পৰামৰ্শ বুলি আগবঢ়াই দি থৈ আহিছে গতিকে আমি শৈক্ষিক অনুশীলনৰ ক্ষেত্ৰত বা শৈক্ষিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি আহোঁ আৰু এটা কথা কওঁ এইখিনিতে সকলোৱে তোমালোকৰ এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে যেনেকৈ আমাৰ কোভিডৰ সময়ত কি হৈছিল যে COVID-19 যেতিয়া হৈছিলে COVID-19 মহামাৰীৰ সময়ত আমাৰ কি হৈছিলে গোটেই পৃথিৱীতে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গৈছিলে যিহেতু সকলোৱে আমাৰ কনভেনচনেল যিটো টিচিং ফেচ টু ফেচ মোডত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুললৈ গৈ পঢ়াশালীলৈ গৈ তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল তেতিয়া কি হৈছিলে এটা নতুন জাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছিলে নতুন এটা কনচেপ্ট ডেভেলপ হৈছিলে কি হৈছিল যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ঘৰৰ পৰাই অনলাইন ব্যৱস্থাৰ মাজেদি তেওঁলোকে সেল ফোনৰ সহায়ত বা তেওঁলোকে লেপটপত বা তেওঁলোকে ডেস্কটপত কি কৰিছিলে শিক্ষকৰ লগত যোগাযোগ কৰি ক্লাছ কৰিব লাগিছিলে আৰু সেইদৰে কোৰ্চবিলাক কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে অনলাইন ব্যৱস্থাতে পৰীক্ষা দিবলগীয়া হৈছিল ইভালুৱেশ্যনো সেইদৰে শিক্ষকসকলে সম্পন্ন কৰিছিলে ইয়াৰ ফলত কি হৈছে যে এটা নতুন প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছিল গোটেই ছিষ্টেমটোৱে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণেও নতুন আছিল আৰু শিক্ষকসকলৰ বহুত শিক্ষকৰ কাৰণেও নতুন আছিল কিয়নো আমাৰ আজিকালি
আগৰ যিখিনি শিক্ষক আছিল তেওঁলোক টেকন'ছেভি নহয়, তেওঁলোকৰ এই প্ৰযুক্তিগত নলেজ বা জ্ঞান তেওঁলোকৰ বৰ সীমিত। গতিকে আজি নতুন উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে যি টেকন'লজিটো যিমান সহজে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, পুৰণা শিক্ষকসকলৰ কাৰণে কিছু অসুবিধা হয়, তেওঁলোক ইমান এই ক্ষেত্ৰত পাৰ্গত নহয়। গতিকে তেওঁলোকে গোটেই বস্তুবোৰ নতুনকৈ শিকিবলগীয়া হৈছিলে। মুঠতে এইখিনি সময়ত শিক্ষাক কিদৰে সহজলভ্য কৰিব পাৰিব, কিদৰে সুবিধাজনক কৰিব পাৰিব, কিদৰে ফলপ্ৰসূ কৰি তুলিব পাৰিব, সেয়া এক ধৰণৰ নীতি নিৰ্ণায়ক প্ৰশাসকসকল শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এক ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপ হৈ পৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে কেনেদৰে এনে সময়ত অতি উপযুক্ত, সুবিধাজনক আৰু কম খৰচী সমাধান কৰিব পৰা যাব, তাৰ কাৰণে আমাক ব্যৱস্থাৰ দৰকাৰ হৈছিলে। আৰু এই ব্যৱস্থা আমাক কোনে আগবঢ়াইছিলে? নানা ধৰণৰ গৱেষণাৰ দ্বাৰা তাৎক্ষণিকভাৱে আমি চিন্তা কৰি উলিয়াইছিলে গৱেষকসকলে যে কিদৰে এই আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পৰা যায় শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত। গতিকে অনলাইন যোগে কিদৰে আমি এই শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ, কিদৰে মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ, কিদৰে ক্লাছবোৰ দিব পাৰোঁ, কিদৰে ষ্টুডেণ্টৰ ক্লাছৰ হোমৱৰ্কবিলাক ইভালুৱেশ্যন কৰা হ'ব, মূল্যায়ন কৰা হ'ব, এই কথাবিলাক কোনে আমাক সিদ্ধান্ত দিছিলে? গৱেষণাই। গতিকে সেইফালৰ পৰাও যদি আমি চাওঁ যে শৈক্ষিক অনুশীলন বা উন্নয়নৰ বাবে গৱেষণা অতিশয় প্ৰয়োজন। ইয়াতে কেইটামান বিশেষ মই ইয়াত পইণ্ট কেইটামান দি দিছোঁ, তোমালোকৰ এইখিনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব। গতিকে সদায় এনেকৈ বুলেট পইণ্টত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টবোৰ মনত ৰাখি নিজৰ ভাষাত বুজাৰ শেষত নিজৰ ভাষাত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। সদায় প্ৰেক্টিছ কৰি লিখি এই পইণ্টবোৰ তোমালোকে এবাৰ ঘৰত চাবা, দেখিবা সহজতে গোটেই কথাখিনি তোমালোকৰ মনত থাকি গৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি প্ৰথম পইণ্টটোলৈ আহিছোঁ যে প্ৰথমতে কি হয় যে শৈক্ষিক অনুশীলনৰ বাবে গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰথম কাৰণটো হৈছে জ্ঞানৰ বিকাশ সাধন, যাক আমি ইংৰাজীত কওঁ এনহেন্সিং নলেজ। তো নতুন আৰু অতিৰিক্ত জ্ঞান সংযোগ কৰি ইয়াৰ পৰিধি ব্যাপক কৰা। মই যে অলপ আগতে কৈ গৈছোঁ যে আগতে কি আছিলে যে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তুবোৰ অতি সীমিত আছিল। সাধাৰণতে দৰ্শন, ধৰ্মমূলক বা জ্যোতিষশাস্ত্ৰ, ব্যাকৰণ শাস্ত্ৰ, গণিত, এই ধৰণৰ কেইটামান নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ মাজতে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তু সীমিত আছিলে। কিন্তু সময়ৰ লগে লগে, মানুহৰ প্ৰয়োজনবিলাকৰ লগে লগে, জীৱন ধাৰাৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে, নতুন প্ৰযুক্তিগত আৰু বিজ্ঞানসন্মত শৈলী ব্যৱহাৰৰ লগে লগে, এইবিলাকৰ উন্নয়নৰ লগে লগে কি হৈছে, নতুন বিষয়বস্তু আজিকালি আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে লাহে লাহে কি হৈছে, আমাৰ কাৰিকুলামৰ লোডটো বাঢ়ি গৈছে। আৰু এই লোড বাঢ়িছে মানে কি, আমাৰ জ্ঞানৰ পৰিধিটো বৃদ্ধি পাইছে। আগতে মানুহে কম্পিউটাৰ কি বস্তু জনা নাছিলে, আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে অনলাইন ক্লাছ কেনেকৈ কৰে জনা নাছিলে। আগৰ দিনত মই কোৱাৰ দৰে সেই কেইটামান বিষয়ৰ ভিতৰতে সীমিত আছিল। আজিকালি এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ যিবোৰ বেলেগ ষ্ট্ৰীমবোৰ আছে, আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ছায়েন্স, নতুন ধৰণৰ বিষয়বিলাক সোমাই পৰিছে। গতিকে ইয়াৰ লগে লগে কি হৈছে, জ্ঞানৰ পৰিধি বৃদ্ধি পাইছে। আৰু যিমানেই জ্ঞানৰ পৰিধি বৃদ্ধি পাইছে, তাৰ ফলপ্ৰসূতা নিৰ্ণয় কৰাৰ কাৰণে গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে আমাৰ শৈক্ষিক অনুশীলনত গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰথম কাৰণ হৈছে ই আমাৰ জ্ঞানৰ বিকাশ সাধন কৰে। এইবিলাকে নতুন গৱেষণা কৰি গৱেষকসকলে নতুন বিষয়বস্তুবিলাক আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। দ্বিতীয় কাৰণটো হ'ল যে শিক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনক বুজা। এতিয়া আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাৰ্ণাৰ এণ্ড দেয়াৰ নিডছ। আগতে শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি আছিলে, ইট ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য ষ্ট্ৰং গ্ৰিপ অফ টিচাৰ। যিটো আমি কি কওঁ যে শিক্ষকৰ কঠোৰ হাতৰ মুঠিত আছিল। তাৰমানে কি আছিলে, গোটেই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে শিক্ষকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আছিলে। ইট ৱাজ টিচাৰ চেণ্ট্ৰিক। শিক্ষকে গোটেইখিনি বস্তু নিৰ্ণয় কৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁ কি পদ্ধতিত পঢ়াব, কেতিয়া পঢ়াব, কেনেদৰে পঢ়াব, তেওঁৰ যিটো ব্যক্তিত্ব, তেওঁৰ যিখিনি জ্ঞান, তাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল। আৰু গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে শিক্ষকৰ প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈছিলে। গতিকে সেই সময়ত কি আছিল যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ৰোলটো, তেওঁলোকৰ ভূমিকা আছিলে গৌণ। কাৰণ তেওঁলোকে খুলি কথা ক'ব নোৱাৰিছিলে, তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছা, তেওঁলোকৰ নিজৰ অভিৰুচি, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনবিলাকক তেওঁলোকে সদায় ছাপ্ৰেছ কৰি ৰাখিছিল, হেঁচা মাৰি ৰাখিছিলে। শিক্ষকে যেনেকৈ পঢ়াব, যেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিব তাৰ উত্তৰ দিব লাগিব, আৰু যেনেদৰে শিকিবলৈ ক'ব তেনেদৰে তেওঁলোকে শিকিব লাগিব। এয়া আছিলে আগৰ কথা। এতিয়া কি হৈছে যে বৰ্তমানৰ শিক্ষা যেতিয়া মডাৰ্ণ কনচেপ্ট আমি কওঁ, যে শিক্ষাৰ যিটো আধুনিক অৰ্থ অনুযায়ী কি কৰা হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজন,
তেওঁলোকৰ ৰুচি, তেওঁলোকৰ অভিৰুচি, তেওঁলোকৰ যোগ্যতা, তেওঁলোকৰ পৰিপক্কতা, তেওঁলোকৰ বয়স, এই আটাইবোৰ ফেক্টৰ, এই আটাইবোৰ উপাদানক অধিক প্ৰায়ৰিটি দিয়া হয়। সেইকাৰণে আজিকালি কি কৰা হয় যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা শিশু কেন্দ্ৰিক বুলি কোৱা হয়, লাৰ্ণাৰ চেন্ট্ৰিক বুলিও কয়, কিছুমানে চাইল্ড চেন্ট্ৰিক বুলিও কয়। এই ধাৰণা মতে কি কৰা হয় যে বৰ্তমান সাইকোলজিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়, মানে আমাৰ শিক্ষাৰ নীতিবিলাক সাইকোলজি বেছড, চাইল্ড সাইকোলজিয়ে হওক, জেনেৰেল সাইকোলজিয়ে হওক, ডেভেলপমেণ্টেল সাইকোলজিয়ে হওক, এডোলেসেন্ট সাইকোলজিয়ে হওক, এই সাইকোলজিকেল কনচেপ্টটোৱে এতিয়া শিক্ষাত বেছি প্ৰায়ৰিটি পায়। তাৰমানে কি শিশু মনোবিজ্ঞান মানে শিশুৰ প্ৰয়োজনীয়তা, তেওঁলোকৰ ইচ্ছা, অভিৰুচি, পৰিপক্কতা, এই গোটেই বস্তুবোৰ বিশ্লেষণ কৰি শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ মানে ডিজাইনটো কৰা হয়, গোটেই নক্সাখন তৈয়াৰ কৰা হয়, কেনেকৈ পঢ়ালে তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব বা তেওঁলোকৰ কাৰণে ই ফলপ্ৰসূ হ'ব। গতিকে শিক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনটো বুজিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াতো আমি কিছুমান গৱেষণা কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে আচলতে কি বিচাৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনবোৰ কেনেকুৱা। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে শিক্ষা ব্যৱস্থা ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে শিক্ষাৰ্থীসকলক সেই ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব লাগিব, যাক মনোবিজ্ঞানত কোৱা হয় অভিৰুচিত কৰা, মটিভেট কৰিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে ষ্টুডেণ্টক মটিভেট কৰিব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোক অভিৰুচিত নহয়, তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই সফল হ'ব নোৱাৰে। যেনেকৈ আমি খেতি কৰাৰ আগতে কি কৰোঁ যে আমি ধান খেতি কৰাৰ আগতে বা অন্যান্য শস্য ৰোপণ কৰাৰ আগতে কি কৰোঁ, গোটেই পথাৰখন হাল বাওঁ। কিয় হাল বাওঁ? মাটিখিনি শস্য সিঁচাৰ উপযুক্ত কৰিবলৈ তাক আমি মাটিখিনি খান্দি তাক কোমল কৰি লওঁ, যাতে শস্য সিঁচিলে তাত সহজে গছবোৰ উঠিব পাৰে। টান মাটিত গছ গছনি বা শস্য উন্নত মানে বিকাশ নহয়। ঠিক সেইদৰে যেতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ মাইণ্ডছেটটো ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে এই মাইণ্ডছেটটো ৰেডি কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, তেওঁলোকক অভিৰুচিত কৰোঁ। কেনেকৈ অভিৰুচিত কৰিম? বিভিন্ন ধৰণৰ আনুষংগিক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে আগতে যি কথা জানে সেই জনা কথাবিলাকৰ লগত আন কিছুমান প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ট, মডেল, ষ্টৰি টেলিং কৰি মানে গল্প বৰ্ণনা কৰি টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব লাগিব। শিক্ষকে কি কৰিব পাৰে শ্ৰেণীকোঠাত, তেওঁলোকক মটিভেট কৰিব পাৰে। গতিকে উইদাউট মটিভেশ্যন কেতিয়াও ন' লাৰ্ণিং টেক্স প্লেচ। সেইটো কাৰণে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ শিকন কাৰ্য ফলপ্ৰসূ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ আমি মটিভেট কৰিব পাৰিম, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনবিলাক কি, তেওঁলোকৰ অসুবিধাবিলাক কি, তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক কি, আমি নুবুজাকৈ কেতিয়াও আমি শিক্ষা ব্যৱস্থা সফল কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এইবোৰ কথা জানিবলৈ হ'লে আমি কি কৰোঁ যে গৱেষণাৰ সহায় লওঁ। গতিকে শিক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনক বুজিবৰ কাৰণে আমাক গৱেষণাই সহায় কৰে। ৩ নম্বৰ কাৰণ হ'ল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ আৰু বিষয়বোৰ বুজি উঠা, কম্প্ৰিহেণ্ডিং ডিচিপ্লিন এণ্ড ছাবজেক্টছ। অৰ্থাৎ আমাৰ আজিকালি বহু ধৰণৰ ডিচিপ্লিন আছে, যেনেকৈ ডিচিপ্লিন মানে হ'ল বেলেগ বেলেগ বিষয়। যেনেকৈ আমি স্কুল লেভেলত যদি চাওঁ, আমাৰ মেথমেটিক্স আছে, লিটাৰেচাৰ থাকে, তাৰপিছত ছ'চিয়েল ছায়েন্স থাকে, জেনেৰেল ছায়েন্স থাকে, এনেদৰে বিভিন্ন জিঅ'গ্ৰাফি থাকে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ স্কলাষ্টিক এক্টিভিটিছবিলাক থাকে, আৰ্ট থাকে, স্কাল্পচাৰ্ছ থাকে, বিভিন্ন ভকেশ্যনেল ছাবজেক্টছবিলাক থাকে। এইবিলাক হৈছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিচিপ্লিন। আৰু এই ডিচিপ্লিনবিলাক কি কৰিব পাৰোঁ, আমি বুজিব লাগিব ইটোৰ লগত সিটোৰ কি সম্পৰ্ক। আৰু লগতে কি কৰিব লাগিব, সেই প্ৰত্যেকটো ডিচিপ্লিনৰ ভিতৰত যেনেকৈ আমি যদি আৰ্টছ বুলি কওঁ, আৰ্ট ষ্ট্ৰীম বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনবিলাক ছাবজেক্ট আৰ্ট ষ্ট্ৰীমত আহিব, ছায়েন্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনবিলাক বিষয় ছাবজেক্ট ছায়েন্সৰ ভিতৰত পৰিব, কমাৰ্চ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনবিলাক ছাবজেক্টছ কমাৰ্চৰ ভিতৰত ইনক্লুড হ'ব। এই কথাখিনি জানিব লাগিব। আৰু এই জনা কামটো কোনে সহজলভ্য কৰি তোলে? গৱেষণাই। গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কলা, বিজ্ঞান আৰু কমাৰ্চ, বাণিজ্য, এই তিনিওটা ডিচিপ্লিনৰে অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ, ইটোৰ লগত সিটোৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে, দে আৰ ইণ্টাৰডিপেণ্ডেণ্ট। চ' এই গোটেইবিলাক ডিচিপ্লিনৰ ভিতৰত কোনবিলাক বিষয় সোমাই আছে আৰু সেই বিষয়বিলাকৰ মাজত থকা তেওঁলোকৰ যিটো ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, আন্তঃ যিটো সম্পৰ্ক, সেইটো আমাক খুব সহজে বুজি উঠাত সহায় কৰে
মানে গৱেষণামূলক কাৰ্যবিলাকে বিভিন্ন গৱেষকে সময়ে সময়ে এই বিভিন্ন বিষয়বিলাকক লৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰবিলাকৰ অৰ্থাৎ ডিচিপ্লিনবিলাকৰ আমাক শিক্ষা ব্যৱস্থাক কিদৰে সেই ছাবজেক্টবোৰ পঢ়ুৱালে বা কি ধৰণৰ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিলে কি ধৰণৰ সঁজুলি ইউজ কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বেছি সুলভ হ'ব সেই কথাটো আমাক বুজাত সহায় কৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমাক গৱেষণা অতিশয় প্ৰয়োজনীয় ঠিক তেনেদৰে পদ্ধতি আৰু কৌশলবোৰৰ ফলপ্ৰসূতা স্থাপন কৰা অৰ্থাৎ এষ্টাব্লিছিং ইফেক্টিভনেছ অফ মেথডছ এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিজ অৰ্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি আৰু কৌশল ব্যৱহাৰ হৈ আহে আগতে হয়তো সাধাৰণতে আমি পদ্ধতি বুলি ক'লে লেকচাৰ মেথড বুলিয়ে কৈছিলোঁ বা ডিছকাশ্যন মেথড বুলিয়ে কৈছিলোঁ লেকচাৰটো কোনে দিছিলে সাধাৰণতে বক্তৃতা কোনে দিছিলে শিক্ষকে দিছিলে আৰু ডিছকাশ্যন অৰ্থাৎ আলোচনা পদ্ধতি আছিলে আলোচনা পদ্ধতিত কাৰ মাজত আলোচনা হৈছিলে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত গুৰু আৰু শিষ্যৰ মাজতে আলোচনাৰ মাজেদি বিভিন্ন শাস্ত্ৰ বিষয়ক কথাবোৰ তেওঁলোকে আলোচনাৰ মাজেদিয়ে শিকিব পাৰিছিলে জ্ঞান অৰ্জন কৰিছিল শিক্ষাৰ্থীয়ে কিন্তু বৰ্তমানৰ সময়ত আমি যদি চাওঁ যে দেয়াৰ ইজ এ লং লিষ্ট অফ ডিফাৰেণ্ট মেথডছ এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিজ এতিয়া এটা বা দুটা বা তিনিটা মেথড বা কৌশলৰ মাজতে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সীমাবদ্ধ নহয় কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ যে কোনো ক্ষেত্ৰত এজন শিক্ষকে দুটা তিনিটা মেথড মানে পদ্ধতি একেলগে কম্বাইনলি ইউজ কৰিবলৈ তেওঁৰ টিচিং কণ্টেণ্টখিনি খুব ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰত ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিবলৈ খুব চিম্পল আৰু খুব প্ৰিচাইজ ৱে তেওঁ মানে উপস্থাপন কৰে গতিকে ইয়াৰ বাবে আমি শিক্ষণ শৈলীবোৰনো কোনবিলাক শিক্ষণ সঁজুলি কোনবিলাক শিক্ষণ পদ্ধতি কোনবিলাক এই বস্তুবিলাক খুব কৌশলবিলাক কোনবিলাক এই কথাটো আমি খুব ভালদৰে জানিব লাগিব এতিয়া পদ্ধতি কৌশল সঁজুলি এইবিলাক ইংৰাজী কিছুমান শব্দ থাকে যেনেকুৱা আমি থাকোঁ ডিভাইচেছ বুলি কওঁ কিছুমান আমি টুলছ বুলি কওঁ কিছুমান আমি মেথডছ বুলি কওঁ কিছুমান আমি টেকনিক্স বুলি কওঁ এই শব্দবিলাকৰ মিনিংবোৰ একে নেকি নে বেলেগ বেলেগ যদি বেলেগ কেনেদৰে বেলেগ যদি সম্পৰ্ক আছে কেনেদৰে সম্পৰ্ক আছে এটা নিৰ্দিষ্ট ছাবজেক্ট পঢ়াওঁতে এটা নিৰ্দিষ্ট ক্লাছত এজন শিক্ষকে এই বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিবিলাক বা কৌশলবোৰ কেনেদৰে একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু গোটেইবোৰ একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নেকি আৰু যদি নোৱাৰি কিয় নোৱাৰি আৰু যদি পাৰি কোনকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাক গৱেষণাই দিয়ে গতিকে এই কথাবোৰ নজনাকৈ এজন শিক্ষকে কেতিয়াও কম্পিটেণ্টলি তেওঁৰ শিক্ষণ কাৰ্য সম্পাদন কৰিব নোৱাৰে আৰু এইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেৱল গৱেষণাহে দিব পাৰে যিবোৰ শৈক্ষিক অনুশীলনৰ লগত জড়িত আৰু শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া তাৰপিছত আমি পিছৰ পইণ্টলৈ আহিছোঁ যে মূল্যায়ন পদ্ধতিৰ কৌশলৰ প্ৰয়োগৰ ফলপ্ৰসূতাৰ ওপৰত পৰীক্ষাকৰণ ইংৰাজীত কোৱা হ'ব যে এক্সামাইনিং ইফেক্টিভনেছ অফ এছেছমেণ্ট প্ৰেক্টিচেছ এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিজ এতিয়া মূল্যায়ন পদ্ধতি বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে কি ভাবোঁ আমাৰ যিটো এক্সামিনেশ্যন ছিষ্টেম আমাৰ কি আছিলে আগতে বুকিছ নলেজ হয় যে পুথিগত জ্ঞান ল'ৰা ছোৱালীক দিয়া হয় কেনেদৰে দিয়া হয় শ্ৰেণীকোঠাত কিতাপৰ পৰা শিক্ষকে যিখন চিলেবাছ দিয়াই থাকে প্ৰিছক্ৰাইব চিলেবাছ এখন থাকিব সেইখন মতে তেওঁৰ নিৰ্দিষ্ট ক্লাছত সোমাই তেওঁৰ নিজৰ নিৰ্দিষ্ট বিষয়খিনি বা ক্লাছকেইটা তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তত কি হ'ব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পৰীক্ষাত মানে অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব আগতে আছিলে হাফ ইয়াৰলি পৰীক্ষা তাৰপিছত বছৰেকীয়া পৰীক্ষা হাফ ইয়াৰলি আৰু এনুৱেল এক্সাম আজিকালি মাজে মাজে তেওঁলোকৰ টাৰ্ম এক্সাম লোৱা হয় 3 মান্থছত হয় 6 মান্থছত হয় এনেকৈ ধৰণে পিৰিয়ডিকেল আজিকালি এছেছমেণ্টবোৰ লোৱা হয় যে কিয় 6 মাহ আৰু বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ পিছত আজিকালি 3 মাহৰ পিছত এমাহ 1.5 মাহৰ পিছত আৰু তাৰোপৰি এটা হয় ক্লাছ টেষ্ট কিছুমান হৈ থাকে এইবিলাক টেষ্ট কিয় কৰা হয় এইবিলাক হৈছে যে কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক 6 মাহৰ মূৰত যেতিয়া তেওঁলোকক আমি মূল্যায়ন কৰিব বিচাৰোঁ হয়তো আমি সঠিক ফলাফল লাভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ কাৰণটো কি যে 6 মাহত তেওঁলোকে গোটেইখিনি গোটাই যেতিয়া একেলগে পৰীক্ষা লোৱা হ'ব তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু পাহৰিব পাৰে তেওঁলোকে যিখিনি আগতে শিকিছিলে পিছৰখিনি শিকাৰ লগে লগে আগৰ কিছু বস্তু পাহৰি যোৱাটো স্বাভাৱিক গতিকে তেওঁলোকে লগে লগে পৰীক্ষা লোৱাৰ লগে লগে এটা চেপ্টাৰ বা দুটা চেপ্টাৰ শেষ কৰাৰ পিছত বা তিনিটা চেপ্টাৰ শেষ কৰাৰ পিছত পৰীক্ষা লোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ হ'ব যিটো ফলাফল হ'ব 6 মাহৰ পিছত ল'লে সেই একেধৰণৰ ফলাফল নহয় কিন্তু মানুহৰ কিছুমান মনত ৰখাৰ ক্ষমতাৰ
সীমাবদ্ধতা থাকে, লিমিটেশ্যন থাকে। গতিকে মানুহে কিমান ৰেঞ্জলৈ মনত ৰাখিব পাৰে, স্পেন অফ মেমৰি কিমান, স্পেন অফ এটেনশ্যন কিমান, এইবোৰ চাইকলজিত শিক্ষা বিষয়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ মাজেৰে শিক্ষাবিদসকলে মনোবিজ্ঞানীসকলে পৰীক্ষা কৰি থৈ গৈছে। গতিকে যিমানেই দীঘলীয়া হ'ব সিমানেই তেওঁলোকৰ পাহৰণিত কিছুমান বস্তু নোহোৱা হৈ যায়। গতিকে যদি আমি পৰীক্ষাটো সঘনে লৈ থাকোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে যিখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰে সেই জ্ঞানখিনি কি হয়, ৰিফ্ৰেছ হৈ থাকে। গতিকে তেওঁলোকৰ সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে পাহৰি নাযায়। ইটোৰ বস্তুৰ লগত সিটো চেপ্টাৰৰ লগত সিটো চেপ্টাৰৰ সম্পৰ্কটো তেওঁলোকে এই কণ্টিনিউটিটো ধাৰাবাহিকতাটো তেওঁলোকে ৰাখি যাব পাৰে। সেইকাৰণে কি হয় যে বৰ্তমান সময়ত যে আমাৰ যিবোৰ পৰীক্ষা, পুৰণি যিটো পৰীক্ষা ছিষ্টেম আছিলে, কেৱল থিয়ৰিটিকেল পৰীক্ষা আছে যে পৰীক্ষাত তেওঁলোকে লিখিব লাগিব, পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ শিক্ষকে এনালাইজ কৰিব, তাৰপাছত তেওঁলোকে কিছুমান মাৰ্কছ পাব আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকে ডিভিজন বা পাৰ্চেণ্টেজটো ওলোৱা হয়। কিন্তু এয়াই কি কৰে, ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ সৰ্বাত্মক বিকাশত বাধা সৃষ্টি কৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ কেৱল মানসিক বিকাশহে হয়। কাৰণ তেওঁলোকে হয় মুখস্থ কৰিব, নহ'লে বুজি কিছুমান উত্তৰ লিখিব। গতিকে তেওঁ মেণ্টেল প্ৰেছাৰ থাকে তেওঁলোকৰ মাজত যে যদি মই পৰীক্ষাত পাহৰি যাওঁ মই ভাল মাৰ্কছ নাপাম। গতিকে এইটোৱে তেওঁলোকৰ এটা আনহেল্ডি কম্পিটিশ্যনৰ সৃষ্টি কৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত, আৰু এটা স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি সাধন কৰে। মানসিক স্বাস্থ্য হানি হোৱা মানে শাৰীৰিক স্বাস্থ্য হানি হোৱা, কাৰণ তেওঁলোকে বহুত প্ৰেছাৰত থাকে, তেওঁলোকৰ টেনশ্যন বাঢ়ে, এংজাইটি বাঢ়ে। তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি পৰীক্ষা ছিষ্টেমটো অলপ সলনি কৰোঁ, যেনেকৈ ক'লোঁ যে কণ্টিনিউৱাছ, কম্প্ৰিহেনচিভ হয়, ছামেটিভ, ফৰ্মেটিভ, এই ধৰণৰ কথাবোৰ নতুন নতুন টাৰ্ম যিবোৰ আহিছে, যে কিছুমান বস্তু কি কৰে যে আজিকালি এছাইনমেণ্টৰ থ্ৰুদি কৰে, প্ৰজেক্ট মেথড ইউজ কৰে। গতিকে এইবোৰ নতুন নতুন কনচেপ্টবিলাকৰ অন্তৰ্ভুক্তি কৰি আৰু বৰ্তমান নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020ও কিছুমান নতুন নতুন ইভালুৱেশ্যনৰ কনচেপ্ট এইবাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। এইবিলাক বেলেগ একো নহয়, কেৱল গৱেষণাৰ ফলাফল। যে গৱেষণা কৰি কৰি নতুন নতুন বস্তুবোৰ কেনেদৰে শৈক্ষিক মানদণ্ড উন্নত কৰিব পাৰি, সেইটোৰ ওপৰত সময়ে সময়ে শিক্ষাবিদসকলে গৱেষণা কৰি আছে। গতিকে মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক গৱেষণাই নতুন নতুন পদ্ধতি, নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰাত সহায় আগবঢ়াইছে। আৰু এটা কথা কৈ লৈছোঁ, আৰু এটা পইণ্ট আছে যে শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱনৰ সংগতি সাধন। অৰ্থাৎ আজিকালি কি হৈছে যে ইংলিছত এইখিনি কথা কোৱা হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটিং টেকনলজিজ এণ্ড ইন'ভেটিভ ইন এডুকেশ্যনেল প্ৰচেছেছ। আগতে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত কি হৈছিলে, অতি এইটো বিষয়ভিত্তিক আছিলে আৰু তথ্যভিত্তিক আছিলে, থিয়ৰিটিকেল আছিলে আগতে গোটেই কথাবোৰ। শিক্ষকে ভাৰ্বেলি মৌখিকভাৱে বুজাইছিল আৰু শিক্ষণ সঁজুলিবিলাক আছিল তেনেই সীমিত। কি আছিলে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত, কেৱল চক ডাষ্টাৰ থাকে, এখন ব্লেকবোৰ্ড থাকে, এটা খুব বেছি গ্লোব থাকিব, স্কেল থাকে, পইণ্টাৰ থাকে, এনেকুৱা কেইটামান সাধাৰণ বস্তুৰ দ্বাৰা আমাৰ শ্ৰেণীকক্ষত শিক্ষকে পঢ়া শুনা কৰাইছিল। আজিকালি কি হৈছে যে টেকনলজিকেলি এনহেঞ্চড, মানে আজিৰ যুগত শ্ৰেণীকক্ষবিলাকত কি হৈছে, আজিকালি আমি প্ৰজেক্টৰ ইউজ কৰোঁ। আমাৰ স্মাৰ্ট ক্লাছবিলাকত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ মনিটৰ থাকে, নিজৰ নিজৰ লেপটপ থাকে, শ্ৰেণীকক্ষত থাকে এইবোৰ, আৰু তাত তেওঁলোকৰ নতুন নতুন যিবিলাক পাঠ্যক্ৰম পঢ়াব সেইবিলাক বস্তু তেওঁলোকৰ কিছুমান ছফ্টৱেৰ আপলোড কৰি শিক্ষকে আগতীয়াভাৱে এইবিলাক আপলোড কৰি থৈ দিয়ে, আৰু তাৰ মাজেদি তেওঁলোকৰ ইভালুৱেশ্যনটো হ'ব পাৰে। আৰু তেওঁলোকে যদি অনলাইন ক্লাছত কেতিয়াবা কি কৰিব পাৰে যে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ কিছুমান ৰেডিমেড ইনফৰমেশ্যন গুগলৰ থ্ৰুদি, ইউটিউবৰ থ্ৰুদি শিক্ষকে অন স্পট তেওঁলোকক এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যনবিলাক দিব পাৰে। আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰভিজন নাছিলে, সুবিধা নাছিলে। কেৱল মৌখিকভাৱে শিক্ষকে তেওঁৰ অৰ্জিত অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞানৰ সহায়ত ল'ৰা ছোৱালীক জ্ঞান প্ৰদান কৰিছিলে। শিক্ষাৰ্থীয়ে কেৱল সেইবোৰ কাণেদি শুনিছিল, আৰু কিছুমান 2-4টা বস্তু তেওঁলোকে হয়তো চাৰ্ট গ্লোবত শিক্ষকে দেখুৱাইছিলে, বা কিছুমান ষ্টৰি নেৰেট কৰিছিল, সেইবোৰ তেওঁলোকে কল্পনা কৰি লৈছিলে, আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছিলে, আৰু তাৰ মাজেদি তেওঁলোকে জ্ঞান তেওঁলোকৰ বিকাশ কৰিছিল। কিন্তু সেইখিনি বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট নহয় বুলি ভবা হৈছে। যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে প্ৰয়োজনবিলাকৰো সলনি হৈছে। গতিকে বৰ্তমান যুগৰ সৈতে খোজ মিলাবলৈ হ'লে টেকনলজিকেলি এনহেঞ্চ মানুহ হ'বই লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো আজিকালি টেকনলজিকেলি এনহেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে কিদৰে নতুন নতুন প্ৰযুক্তিগত শৈলীবিলাক বা নতুন নতুন যিবিলাক উদ্ভাৱন হৈছে সেই সঁজুলিবিলাকৰ সৈতে তেওঁলোকক চিনাকি কৰি দিব, এই বিষয়ে কেৱল জ্ঞান প্ৰদান কৰিব পাৰে নতুন নতুন গৱেষণাবিলাকে। গতিকে শৈক্ষিক অনুশীলনৰ বাবে গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তাক আমি কোনোপধ্যেই নুই কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে
খোজ মিলাবলৈ হ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ চিন্তাধাৰা বহল কৰিবলৈ হ'লে সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ জ্ঞান অভিজ্ঞতাক এনহেন্স কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব আমি সদায় গৱেষণাৰ সহায় ল'ব লাগিব গতিকে এইকেইটাই হৈছে শৈক্ষিক অনুশীলনৰ বাবে গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কাৰণবোৰ কি কি বুলি যদি পৰীক্ষাত আহে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই যিকেইটা মই বুলেট পইণ্ট কৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মই দেখি শ্লাইডত দিলোঁ সেইকেইটা পইণ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমালোকে বহলাই কথাবোৰ লিখিব লাগিব আৰু এই উত্তৰবোৰ সদায় মাৰ্কছ অনুযায়ী হ'ব যদি তোমালোকক কেৱল নামকেইটাই উল্লেখ কৰিবলৈ দিয়ে বা 3 নম্বৰ এটামান দিয়ে বা 4 নম্বৰ থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই নামকেইটা লিখিবলৈ যথেষ্ট হ'ব আৰু যদি বহলাই লিখিবলৈ দিয়ে প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে তোমালোকে 3-4 লাইন একৰ্ডিং টু মাৰ্ক তোমালোকে পইণ্টবোৰ বহলাই লিখিব লাগিব গতিকে সদায় থিয়ৰিটিকেলি কিছুমান বস্তু ব্যাখ্যাগতভাৱে পঢ়ি যোৱাতকৈ সদায় বুলেট পইণ্ট দি পেলাই তোমালোকে শিকিবলৈ বা মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া পৰীক্ষাত তোমালোকৰ কষ্ট নহয় আৰু তোমালোকে নাৰ্ভাছ ফিল নকৰা আৰু খুব সহজে নিজৰ উত্তৰবিলাক নিজৰ ভাষাত বনাই লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আমি আগলৈ আগবাঢ়িছোঁ জৰীপ গৱেষণা আৰু শৈক্ষিক অনুশীলন সাৰ্ভে ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যনেল প্ৰেক্টিছ এতিয়া জৰীপ গৱেষণা কি সাৰ্ভে কি বস্তু আমি এইটো ইউনিট 9 যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ তাতে আমি ইতিমধ্যে পঢ়ি আহিছোঁ গতিকে ভাবোঁ তোমালোকে কিছু আইডিয়া তোমালোকৰ আছে সাৰ্ভে ৰিচাৰ্চ মানে কি ঠিক আছে এতিয়া বাতৰি কাকত আৰু বৈদ্যুতিক মাধ্যমত আমি কিছুমান গ্ৰাফিকেল কিছুমান ষ্টেটিষ্টিকেল কিছুমান তথ্য দেখিবলৈ পাওঁ তোমালোকে যেতিয়া নিউজ পেপাৰ পঢ়া বা তোমালোকে কেতিয়াবা আমাৰ টিভি চোৱা যেতিয়া তোমালোকে ফেচবুকত কিছুমান নিউজ চেনেলবিলাক চোৱা তোমালোকে দেখা পোৱা নহয় কিছুমান কি দিয়া থাকে তাত আমাক কিছুমান ডাটা চাৰ্ট দিয়া থাকে এই চাৰ্টবিলাক কিহৰ ওপৰত থাকে এইবোৰ হৈছে জৰীপ গৱেষণাৰ ফলাফল যেনেকৈ আমি দেখোঁ যে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত পাৰ্চেণ্টেজ কিমান ল'ৰা মানে শিক্ষাৰ্থী 5%ৰ হাৰটো বেছি নে ছোৱালী শিক্ষাৰ্থী 5%টো ভাল বা কিমানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত উত্তীৰ্ণ কৰিলে কিমানে ছেকেণ্ড ডিভিজনত কিমানে থাৰ্ড ডিভিজনত কোনখন জিলাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কিমান আটাইতকৈ হায়েষ্ট মানে 5% কোনখন জিলাত বেছি অসমত বা বেলেগ জিলাবিলাকত সেৱা বৰ্ডৰে হওক বা CBSE হওক ৰিজাল্টৰ কম্পেৰেটিভ ষ্টাডিবিলাক এইবিলাক আমি ক'ত দেখা পাওঁ আমি কিছুমান নিউজত আমি দেখা পাওঁ আমি পেপাৰত দেখা পাওঁ আমাৰ যিবিলাক আঞ্চলিক নিউজ পেপাৰবোৰ থাকে আমি সেইবিলাকত দেখা পাওঁ এইবিলাক আচলতে কি এই যে তথ্যবিলাক আমি দেখা পাওঁ যে ইমান পাৰ্চেণ্টেজ ইমান এই বছৰ ইমান যোৱা বছৰ ইমান আছে যে কম্পেৰেটিভ ষ্টাডি এটা কৰে এইবাৰ যোৱাবাৰতকৈ ভাল নে বেয়া ল'ৰা ছোৱালী ৰিজাল্টৰ ভিতৰত কাৰ বেছি পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল এই যে তুলনামূলক ষ্টাডিবিলাক কৰে বেলেগ ৰাজ্যবিলাকৰ ৰিজাল্টবিলাক লৈ তুলনা কৰে এইবোৰ আচলতে আমি কি কৰোঁ জৰীপ গৱেষণাৰ এইবিলাক ফলাফল কিছুমান চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান থাকে যেনেকৈ NCERT বুলি কওঁ NSSO থাকে NIPA থাকে আৰু কিছুমান খুব প্ৰখ্যাত NGO থাকে এইবিলাক আমাৰ কিছুমান পৰিচিত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা NGO বিলাক থাকে যিবিলাকে এই বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত জৰীপ গৱেষণা কৰি ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰে আমাক সকলোৰে কাৰণে এৰি দিয়ে যে আমি গম পাব পাৰোঁ যে এইবাৰৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ভাল নে বেয়া বা এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা এই আইডিয়াবিলাক বা এই কথাবোৰ আমি কেনেকৈ গম পাওঁ এই বিভিন্ন আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাকে আমাক জনায় এতিয়া ইতিমধ্যে ইউনিট 9ত আমি তোমালোকে মইতো ক'লোৱে অলপ আগতে যে আমি জৰীপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছোঁ এতিয়া আমি আহিছোঁ শিক্ষা দিয়াৰ উদ্দেশ্য কি এই যে আমি শিক্ষা অনুশীলনৰ ক্ষেত্ৰত জৰীপ সাৰ্ভেৰ কাম কি আমি সেইটো জানিব বিচাৰিম ঠিক আছে জৰীপ গৱেষণা শৈক্ষিক অনুশীলনৰ ক্ষেত্ৰত খুব এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰি আছে জৰীপ গৱেষণাই কি স্থান দখল কৰি আছে তোমালোকৰ মনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন আহিছে যে কিনো জৰীপ গৱেষণাৰ দ্বাৰা আমাৰ শৈক্ষিক অনুশীলনত আমাৰ এডুকেশ্যনেল প্ৰেক্টিছৰ ক্ষেত্ৰত কি অৱদান আছে কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে ইয়াক অতি সুন্দৰভাৱে বুজাবৰ কাৰণে মই তোমালোকৰ ওচৰত দুটা মই তোমালোকক উদাহৰণ দিম দেই এই উদাহৰণকেইটা আচলতে ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে NEP 2020 যিখন আমাৰ ৰিপৰ্ট আছে তাত উল্লেখ কৰা আছে এইটো প্ৰথম যিটো মই উদাহৰণ তোমালোকক দিম সেইটো পেজ নম্বৰ 25ত উল্লেখিত হৈ আছে তোমালোকে যদি কেতিয়াবা সুবিধা পোৱা NEP 2020 ফুল ৰিপৰ্টখন তোমালোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখন ৰিপৰ্ট সেইখন তোমালোকে এবাৰ চাবা
এতিয়া আহোঁ ইয়াত দিয়া আছে কি যে 1 নম্বৰ উদাহৰণ দেই 1 নম্বৰ এখন দিয়া আছে কি ইউডাইছ 2016 আৰু 17 তথ্যত অনুসৰি অনুসূচিত জনজাতি শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা প্ৰাথমিক স্তৰত কিমান আছে 19.6%, মাধ্যমিক স্তৰত আছে ই নামি গৈ হ্ৰাস পাই কিমান হ'লগৈ 17.3%, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ হৈছে 1.1 পৰা 0.25% উপস্থিতিৰ হাৰ তাৰমানে স্কুলত তেওঁলোকৰ ইউডাইছ যিটো দিয়া নম্বৰ থাকে স্কুলবিলাকত গভৰ্ণমেণ্টৰ সেইমতে 2016-17 তথ্যত এইখিনি বস্তু দিয়া আছে। গতিকে এই যে প্ৰাথমিক স্তৰৰ পৰা মাধ্যমিক স্তৰলৈকে অন্তৰ্ভুক্তি মানে এনৰোলমেণ্টৰ হাৰটো হ্ৰাস পাই কিমান হৈছে 10.6% to 6.8, তাৰমানে প্ৰাথমিকতকৈ মাধ্যমিকতো কমি পেলাই ইমানখিনি পাৰ্চেণ্ট হ্ৰাস হৈছে। আৰু তেনেকৈ ডিফাৰেণ্টলি এবল যিবোৰ থাকে বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত ই 1.1 পৰা হ্ৰাস পাই 0.25 হৈছেগৈ। এই ধৰণৰ শ্ৰেণী ক্ষেত্ৰত ছোৱালী শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ এই অন্তৰ্ভুক্তৰ হাৰো ঠিক তেনেদৰে কমি গৈছে। ছোৱালী শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰাথমিকেই হওক বা মাধ্যমিকৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক পৰ্যায়তেই হওক স্তৰত কি হৈছে হ্ৰাসটো হ্ৰাস পাই গৈছে এনৰলমেণ্টৰ হাৰ। এইখিনি আমি তথ্য ক'ৰ পৰা লাভ কৰিছোঁ এইটো ইউডাইছ 2016-17 অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। ঠিক আছে, ঠিক তেনেদৰে 2 নম্বৰ এটা উদাহৰণ আমি দিলোঁ ইয়াতে, এইটো উদাহৰণ 2 হ'ব লাগিছিলে দেই, একে হৈ থাকিলে অকণমান মোৰ প্ৰিণ্টিঙত মানে টাইপ কৰোঁতে ভুল হ'ল। ইউডাইছ 2016-17 তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ প্ৰায় 28% চৰকাৰী নিম্ন প্ৰাথমিক স্কুলত 30 জনৰ কম শিক্ষাৰ্থী আছে। ভাৰতবৰ্ষত যিমান প্ৰাথমিক স্কুল আছে নিম্ন প্ৰাথমিক লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী তাত 28% চৰকাৰী স্কুলতে কি হৈছে 30 জনৰ কম মাত্ৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ আহে। ঠিক তেনেদৰে উচ্চ প্ৰাথমিক মানে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলবিলাকত 14.8% ল'ৰা ছোৱালী মানে সিমান সংখ্যক আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত ভাৰতবৰ্ষত 30 জনৰ কম শিক্ষাৰ্থী আছে। বুজি পাইছানে তোমালোকে? কথাটো কি যে ভাৰতবৰ্ষত 28% গভৰ্ণমেণ্ট লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত 30 জনতকৈ কম ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ আহে। ঠিক তেনেদৰে 14.8% চৰকাৰী আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত 30 জনতকৈ কম ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ্থী স্কুললৈ আহে তাৰমানে। তেনেদৰে একক শিক্ষক স্কুল আছে কিমান 1,08,017 অনলি, আৰু ইয়াৰে কি আছে 85,743খন নিম্ন প্ৰাথমিক স্কুল। খুব দুখ লগা আছে নাই এইটো। আমি এতিয়া এই কথাখিনি যে মই তথ্যভিত্তিক কৰি তথ্যখিনি তোমালোকক দিলোঁ, আগত দাঙি ধৰিলোঁ, তোমালোকে চাই চাগে নিজে অনুমান কৰিব পাৰিছা যে 16-17 আমাৰ এনৰোলমেণ্টটো কিমান কম। প্ৰাথমিকত মাত্ৰ 19.6 আৰু মাধ্যমিক পৰ্যায়ত 17.3%, আৰু যিবিলাক স্পেচিয়েলি ডিফাৰেণ্টলি এবল ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইবিলাকৰ 1.1% পৰা 0.25 ল'ৰা ছোৱালীয়েহে প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক স্কুলত এনৰোল্ড হৈছে। তাৰ ভিতৰত গাৰ্লছৰ হাৰটো অতি দুখ লগা শোচনীয় অৱস্থা। তেনেদৰে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত নিম্ন প্ৰাথমিকত 28% নিম্ন প্ৰাথমিক স্কুলত মাত্ৰ 30 জন ল'ৰা ছোৱালীহে, তাতকৈ কমহে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত আহে। আৰু মাধ্যমিকত আৰু শোচনীয় 14.8% ল'ৰা ছোৱালীহে কি কৰে যে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত আহে। ঠিক আছে, আৰু তাৰে যিমানখিনি স্কুলবিলাকত কি হৈছে ছিংগল টিচাৰ স্কুল, কিমান স্কুল ছিংগল টিচাৰ 1,08,017খন স্কুলেই হৈছে ভাৰতবৰ্ষত ছিংগল টিচাৰ স্কুল। গতিকে তাৰে আকৌ কোনবিলাক বেছি, এই ছিংগল টিচাৰ স্কুলটো ক'ত বেছি প্ৰাথমিকত। কিমান প্ৰাথমিক স্কুলত 85,743খন according to the UDICE report 2016-17। ঠিক আছে, এইখিনি অৱস্থা আমাৰ। গতিকে এই চিনিয়ৰখিনি যে আমি পাইছোঁ, পোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম এতিয়া? ইয়াৰ উন্নতি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব লাগিব। এই পৰিৱৰ্তন সাধনটো আমি কেনেকৈ কৰিম? ডেফিনেটলি আমি ৰিচাৰ্চৰ হেল্প ল'ব লাগিব, আৰু এই ৰিচাৰ্চখিনি কৰাৰ কাৰণে আমাক এই তথ্যখিনি কোনে দাঙি ধৰিলে? ছাৰ্ভে ৰিচাৰ্চে দাঙি ধৰিলে। গতিকে ছাৰ্ভে আমাক কৰি যেতিয়া আমি গম পালোঁ যে আমাৰ অৱস্থা এনেকুৱা তথ্যগত আমি
ইনফৰমেশ্যনছখিনি আমি পালোঁ যে এইখিনি অৱস্থা, গতিকে এইটো সাংঘাতিক শোচনীয় অৱস্থা, ইয়াক আমি কেনেকৈ উন্নত কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি যিটো ফাৰ্ডাৰ ৰিচাৰ্চ কৰিম আমাৰ এডুকেশ্যনেল প্ৰেক্টিছবিলাক মানে শৈক্ষিক অনুশীলন উন্নত কৰাৰ কাৰণে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলোঁ যে আমাক কোনে সহায় কৰিলে, গোটেই আমাক ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটাবিলাক কোনে আমাক প্ৰভাইড কৰিলে, কোনে আমাৰ ওচৰত দাঙি ধৰিলে, জৰীপে, ছাৰ্ভে, হয়নে? গতিকে জৰীপৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি সেই কথা আমি এই উদাহৰণৰ পৰাই আমি বুজি উঠিলোঁ। তেনেদৰে এতিয়া নতুন শিক্ষানীতিৰ এই দুটা প্ৰাসংগিক যিটো আমি এতিয়া এক্সাম্পল পালোঁ এই দুটা মই যিটো উত্থাপন কৰিলোঁ, সেই দুটা পঢ়ি চালে আমি দেখা পাওঁ যে এই তথ্যবোৰে ভাৰতৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থাৰ বাস্তৱ প্ৰতিচ্ছবিখন দাঙি ধৰিছে। বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কি হৈ আছে সেই কথা আমি যদি জানিব লাগে, তেতিয়াহ'লে সদায় ই তথ্যভিত্তিক হ'ব লাগিব, ষ্টেটিষ্টিক বেছ হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে ছাৰ্ভে কৰিব লাগিব, ছাৰ্ভেৰ ফলতহে আমি আচল প্ৰতিচ্ছবিখন, বাস্তৱ প্ৰতিচ্ছবিখন দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰামৰ্শ বুলি এই নীতিয়ে দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। প্ৰথম উদাহৰণৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে সামাজিক শৈক্ষিক অনগ্ৰসৰ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাগত অৱস্থাৰ প্ৰতিচ্ছবিখন আমি উপলব্ধি কৰিলোঁ প্ৰথম উদাহৰণ যিটো দিলোঁ তাৰ পৰা। ঠিক তেনেদৰে ছ'চিয়েল এডুকেশ্যনেল ডিছএডভান্টেজড গ্ৰুপ, যিটো কম SEDG বুলি কয় শ্বৰ্টলি, এই শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ড্ৰপ আউটৰ হাৰ বন্ধ কৰিবলৈ হ'লে এই যিটো ড্ৰপ আউট আমি দেখা পাইছোঁ, যিটো আমি তেওঁলোকৰ হাৰ যিটো ক'লোঁ ন 1.1 পৰা 0.25, তেওঁলোকৰ যিটো ড্ৰপ আউট পাইছোঁ, সেই ড্ৰপ আউটখিনি বন্ধ কৰিবলৈ হ'লে আমি শিক্ষাৰ মানদণ্ড আমি উন্নত কৰিব লাগিব, নতুন নতুন সুবিধা তেওঁলোকক দিব লাগিব, তেওঁলোকক স্কুললৈ অহাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব লাগিব, কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোক আকৰ্ষিত হ'ব বা স্কুললৈ ৰেগুলাৰ অহাৰ অভ্যাস কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আমাক কোনে সহায় কৰিব? এই এডুকেশ্যনেল প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে আমাক ডেফিনেটলি গৱেষণাই সহায় কৰিব। সেইদৰে উদাহৰণ নম্বৰ 2 যিটো আছে, তাত সমস্যা সমাধানৰ বাবে আমি এতিয়া কি উপায় ল'ব পাৰোঁ যে আমি স্কুল কমপ্লেক্সৰ প্ৰয়োজন উপলব্ধি কৰোঁ। স্কুল কমপ্লেক্স মানে কি? যেনেকৈ আমাৰ এডুকেশ্যনেল কমপ্লেক্স থাকে, যেনেকৈ আমি কলনীবিলাক দেখা পাওঁ যে ONGCত আমাৰ যিটো এটা ONGC কমপ্লেক্স থাকে, তাৰমানে কি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সেই ONGCত কাম কৰা মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ এটা কলনী থাকে, কলনী লাইক মানে যাক স্কুল কমপ্লেক্স বুলি ক'ব পাৰি। স্কুল কমপ্লেক্সত কি থাকে? বহু ধৰণৰ স্কুল একেলগে এটা কেম্পাছৰ ভিতৰত থাকে, বহু এৰিয়া জুৰি। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে এই 2 নম্বৰ সমস্যা যিটো আছে তাক যদি আমি সমাধান কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি স্কুল কমপ্লেক্সৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, যাতে ভাল গভাৰ্নেন্সৰ বাবে স্কুলৰ যিবোৰ সম্পদ থাকে, কোনোবা স্কুলত হয়তো সম্পদ, বৈষয়িক সম্পদ ভাল, কিছুমান স্কুলত হয়তো মানৱ সম্পদ উন্নত। গতিকে 2খন স্কুলৰে সম্পদ যদি আমি আদল বদলকৈ সাল সলনি কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে স্কুল কমপ্লেক্স ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আমি এনেদৰে যদি কৰোঁ, আমি তেতিয়াহ'লে সৰ্বাত্মক বিকাশ কৰিব পাৰোঁ। যিটো আমাৰ ছিংগল টিচাৰ স্কুলৰ যিটো সমস্যা আছে, আমাৰ সেইটো নোহোৱা হ'ব। কাৰণ এটা কমপ্লেক্সৰ ভিতৰতে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ প্ৰাথমিক আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক স্কুল কম্বাইন কৰিলে তাত যিবিলাক শিক্ষকৰ, কোনোবা স্কুলত হয়তো শিক্ষকৰ সমস্যা নাই, কোনোবা স্কুলত হয়তো শিক্ষাৰ্থীৰ সমস্যা নাই। গতিকে 2টাৰ মাজত যদি আমি সাল মিহলি কৰি, 2টাৰ মাজত যদি বুজাবুজিৰ মাজেৰে আমি সম্পদবিলাকৰ সলনি কৰি পেলাই আমি শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আমাক স্কুল কমপ্লেক্সৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। গতিকে জৰীপ গৱেষণাই তথ্য উপস্থাপনৰ দ্বাৰা এই বিষয়বোৰৰ গুৰুত্ব বুজি উঠাত আমাক সহায় কৰে। কি উপায়েৰে আমি এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিম তাক বুজাত আমাক সহায় কৰে। গতিকে আমি বুজিছোঁ যে আমাক জৰীপ গৱেষণা আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় প্ৰয়োজন। এতিয়া আমি আহোঁ পিছৰ শ্লাইডখনলৈ। তাত আছে জৰীপৰ প্ৰকাৰ। জৰীপৰ প্ৰকাৰ আমি সাধাৰণতে যাক টাইপছ অফ ছাৰ্ভে বুলি কয়, ইয়াক আমি বহলভাৱে 3টা ভাগত ভগাব পাৰোঁ। এটা হৈছে বৃহৎ পৰিসৰৰ নমুনা জৰীপ, লাৰ্জ স্কেল চেম্পল ছাৰ্ভে বুলি কয় ইংৰাজীত। 2 নম্বৰটো হৈছে আঞ্চলিক বা স্থানীয় জৰীপ, ৰিজনেল বা লোকেলাইজড ছাৰ্ভে বুলি কয়। আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে শৈক্ষিক গৱেষণাৰ অংশ হিচাপে জৰীপ, যাক কোৱা হয় ছাৰ্ভে এজ এ পাৰ্ট অফ একাডেমিক ৰিচাৰ্চ। যদি পৰীক্ষাত তোমালোকক আহে যে জৰীপৰ প্ৰকাৰ বুলি ক'লে কি বুলি কয়, তোমালোকে ডাইৰেক্টলি এই 3টা পইণ্টৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি অলপ বুজি লওঁ বৃহৎ পৰিসৰৰ নমুনা জৰীপ বুলিলেনো কি কয়, আঞ্চলিক বা স্থানীয় জৰীপনো কি বস্তু, শৈক্ষিক গৱেষণাৰ অংশ হিচাপে জৰীপ বুলিলে কি কয়, হয় এইখিনি বস্তু অকণমান মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ।
ৰাষ্ট্ৰীয় বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সংস্থাই বৃহৎ জনসংখ্যাৰ ওপৰত এই ধৰণৰ অধ্যয়ন কৰে বৃহৎ পৰিসৰ মানে কি লাৰ্জ স্কেল ইয়াত পপুলেশ্যনটো কি কৰে ডাঙৰ দেই গতিকে যেতিয়া আমি এটা ডাঙৰ বৃহৎ পৰিসৰ আমি ইতিমধ্যে তোমালোকে পপুলেশ্যন কি কয় চেম্পল কাক কয় আমি আগৰ 10 নম্বৰ ইউনিটত মই বুজাই আহিছোঁ তোমালোকে চাগে মনত আছে তোমালোকৰ গতিকে চেম্পল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি পপুলেশ্যনৰ পৰা চেম্পল লওঁ গতিকে লাৰ্জ স্কেল চেম্পল বুলি ক'লে ইয়াত বৃহৎ সংখ্যক পপুলেশ্যন বুলি ধৰা হয় যেতিয়া এখন ৰাষ্ট্ৰই বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সংস্থাবিলাকে যিবিলাক এছ'চিয়েশ্যন বা অৰ্গেনাইজেশ্যনছ থাকে তেওঁলোকে কি কৰে বৃহৎ জনসংখ্যাৰ ওপৰত এই ধৰণৰ অধ্যয়ন কৰে এই ধৰণৰ ছাৰ্ভে কৰে হয় তে নেশ্যনেল এচিভমেণ্ট ছাৰ্ভে যেনেকৈ নাছ বুলি কয় NAS যেনেকৈ ইউডাইচ বুলি কওঁ অলপ আগত যিটো কৈছিলোঁ মই এইটো ইউডাইচটো কোনে কৰে এইটো নিপাই কণ্ডাক্ট কৰে NIEPA এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় আৰু আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ জৰীপবিলাকবোৰ এই প্ৰকাৰৰ জৰীপৰ ভিতৰত পৰে যিবিলাক অলপ আগতে আমি কৈছিলোঁ NCERT কৰে NSSOয়ে কৰে নিপাই কৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ খুব ফেমাছ পৰীক্ষাত কিছুমান NGO আছে যেনেকৈ প্ৰথম বুলি এটা NGO আছে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ কামবিলাক কৰে ছাৰ্ভে কামবিলাক কৰে তাত তেওঁলোকে কৰে বৃহৎ সংখ্যক পপুলেশ্যন কোনো এটা সৰু চেম্পল এটা নলয় তেওঁলোকে গোটেই এখন ৰাষ্ট্ৰীয় ভিত্তিকভাৱে বা ৰাজ্যিক ভিত্তিক তেওঁলোকে কি কৰে এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত ছাৰ্ভে কৰে জৰীপ কৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জৰীপবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় বৃহৎ পৰিসৰৰ নমুনা জৰীপ বুলি কোৱা হয় তেনেদৰে আঞ্চলিক বা স্থানীয় জৰীপ হৈছে কি ৰিজনেল বা লোকেলাইজ জৰীপ বুলি কি হয় কাক কোৱা হয় এই ধৰণৰ জৰীপত কম সংখ্যক জনসংখ্যা থাকে বৃহৎ পৰিসৰৰ নমুনাত এটা ডাঙৰ পপুলেশ্যন থাকে বৃহৎ সংখ্যক জনসংখ্যা থাকে কিন্তু আঞ্চলিকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ ওপৰত কম সংখ্যক জনসংখ্যাৰ ওপৰত ইয়াতে জৰীপ কৰা হয় ছাৰ্ভে কৰা হয় ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল বাস্তৱ সত্যতা বুজি পোৱা অৰ্থাৎ গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিটো যেতিয়া আমি জানিব বিচাৰোঁ সেই তেতিয়া তাত আমি কি কৰোঁ ৰিজনেল বা লোকেলাইজড ছাৰ্ভে কৰোঁ আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ মানে ইণ্টাৰভেনশ্যন বুলি কয় যাক হস্তক্ষেপবোৰ পৰীক্ষা কৰা হয় এতিয়া সমস্যা এটা আমি দেখিলোঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া এটাত চলি আছে বা কোনোবা এখন নিৰ্দিষ্ট গাঁৱত চলি আছে বা গাঁৱত কোনোবা এখন টাউনশ্বিপ এটাত চলি আছে গতিকে সেই অঞ্চলত আমাৰ গ্ৰাউণ্ড প্ৰব্লেমটো কি চলি আছে তাক জানিবৰ কাৰণে সেই অঞ্চলটোৰ ওপৰত যেতিয়া আমি সমস্যাৰ সৈতে জড়িত আমি চেম্পল কালেক্ট কৰিম বা তাত জৰীপ কৰিম তেতিয়া সেইটোক আঞ্চলিক বা স্থানীয় জৰীপ বুলি কোৱা হয় যাতে যিটো গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি আমি অনুধাৱন কৰি আমি সেই সমস্যাটো উপশম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে কোনো এখন ৰাজ্যত নিৰ্দিষ্ট এটা চূড়ান্ত পৰীক্ষা সফলভাৱে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছোৱালী শিক্ষাৰ্থীসকলক বাইচাইকেল প্ৰদান কৰাৰ ফলপ্ৰসূতাৰ ওপৰত আমি জৰীপ অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ ছাপ'জ আমি দেখিছোঁ যে আজিকালি পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বাইক দিয়ে স্কুটি দিয়ে বা কোনো মেট্ৰিক পাছ কৰাসকলক এটা সময়ত লেপটপ দিছিলে পিতৃককে বা কোনোবা সময়ত তেওঁলোকক বাইচাইকেল দিয়ে যে বাইচাইকেল বাৰু দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ সেই বাইচাইকেলখিনি বা সেই লেপটপটোৰ কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ ব্যৱহাৰ হৈছে সেই কথাটো আমি জানিব বিচাৰিছোঁ গতিকে নিৰ্দিষ্ট এখন জিলা বা নিৰ্দিষ্ট এটা অঞ্চলৰ ওপৰত যেতিয়া আমি ছাৰ্ভে কৰি পেলাই যিমানখিনি তাত হাইস্কুল চূড়ান্ত শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে ল'ৰা বা ছোৱালী বা আমি ছোৱালীখিনিকে যদি লওঁ তেওঁলোকক গৈ আমি যদি পাৰ্চনেলি ছাৰ্ভে কৰিলোঁ ছাৰ্ভে কৰি পেলাই তাৰ ৰিজাল্টটো উলিয়ালোঁ যে কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হৈছে তেওঁলোকক আমি ইণ্টাৰভিউ ল'লোঁ তেওঁলোকক আমি প্ৰশ্নপত্ৰৰ দ্বাৰা বা মৌখিকভাৱে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি আমি যেতিয়া আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলোঁ সেইটো যেতিয়া আমি তাক বিশ্লেষণ কৰি এটা ফলাফললৈ আহিলোঁ সেই ধৰণৰ জৰীপবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় আঞ্চলিক বা স্থানীয় জৰীপ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তেনেদৰে শৈক্ষিক গৱেষণাৰ অংশ হিচাপে জৰীপ সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ জৰীপ গৱেষণা কোনো বিশেষ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু বা কোনো সংস্থাৰ দ্বাৰা অনুমোদিত গৱেষণা হয় এনে অধ্যয়ন প্ৰাকৃতিক ব্যৱস্থাপনাৰ তথ্য সংগ্ৰহ বা আনুমানিক ধাৰণা পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে গৱেষণা অধ্যয়নৰ অংশ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে দক্ষিণ পূব দিল্লীৰ জিলাৰ স্কুলত শিক্ষাৰ্থীয়ে সন্মুখীন হোৱা যাতায়াত সমস্যাৰ ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰমানে দক্ষিণ পূব দিল্লী কি হৈছে কোনো এখন পাৰ্টিকুলাৰ জিলা য'ত হয়তো ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে যাতায়াতৰ অসুবিধা আছে তাত হয়তো ভাল কমিউনিকেশ্যন নাই ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ ব্যৱস্থা ভাল নাই স্কুল বাছৰ প্ৰভিজন নাই তেতিয়াহ'লে সেই অঞ্চলত কিছু দূৰত থকা স্কুললৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দৈনন্দিন কেনেদৰে অহা যোৱা কৰে
তেওঁলোকে কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ইত্যাদি কথাবিলাক জানিবৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু সাৰ্ভে কৰিব পাৰোঁ যে বেছি সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিদৰে অহা যোৱা কৰে নে তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছে ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকক থয় নে তেওঁলোকে স্কুললৈ খোজকাঢ়ি আহে আধা চোৱা খোজকাঢ়ি আধা চোৱা তেওঁলোকে হয়তো ঘৰৰ পৰা আগবঢ়াই থয় নেকি বা তেওঁলোকৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কোনোবা এটা অঞ্চললৈকে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আছে তাৰ পৰা বাকীখিনিত কোনো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ ব্যৱস্থা নাই সেইখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে স্কুললৈ খোজকাঢ়ি যাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি সমস্যাবোৰ আছে এই কথাবিলাক জানিবৰ কাৰণে সেই নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলটোলৈ গৈ গৱেষকে কি কৰিব লাগিব সাৰ্ভে কৰিব লাগিব আৰু এনে ধৰণৰ সাৰ্ভেবিলাকক কি কোৱা হয় শৈক্ষিক গৱেষণাৰ অংশ হিচাপে জৰীপ যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় সাৰ্ভে এজ আ পাৰ্ট অফ একাডেমিক ৰিচাৰ্চ এই তিনি ধৰণৰ জৰীপ সাধাৰণতে শিক্ষা অনুশীলনৰ ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত আকৌ এবাৰ মই নামকেইটা কৈ দিছোঁ যে বৃহৎ পৰিসৰৰ নমুনা জৰীপ লাৰ্জ স্কেল চেম্পল সাৰ্ভে 2 নম্বৰটো হৈছে আঞ্চলিক স্থানীয় জৰীপ ৰিজনেল লোকেলাইজড সাৰ্ভে 3 নম্বৰটো হৈছে শৈক্ষিক গৱেষণাৰ অংশ হিচাপে জৰীপ অৰ্থাৎ সাৰ্ভে এজ এ পাৰ্ট অফ একাডেমিক ৰিচাৰ্চ এইখিনিলৈকে নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা যে আমি তিনিটা বিষয় আমি পঢ়িলোঁ কি কৰিলোঁ মই আকৌ এবাৰ মনত কৰি দিছোঁ যে শৈক্ষিক অনুশীলনৰ বাবে গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি need of research for improving educational practices ইয়াতে যেকেইটা মই বুলেট পইণ্ট দিলোঁ 1 2 3 4 5 6 7 এই পইণ্টকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা তাৰপিছতে আমি আজি দ্বিতীয় কথা আলোচনা কৰিলোঁ জৰীপ গৱেষণা আৰু শৈক্ষিক অনুশীলন সাৰ্ভে ৰিচাৰ্চ কি আৰু এডুকেশ্যনেল প্ৰেক্টিছত ইয়াৰ ভূমিকাটো কি ওকে ইয়াত মই এইটো ইউডাইছ 2016-17 আমাৰ NEP 2020 থকা দুটা উদাহৰণ দি তোমালোকক বুজাইছোঁ তোমালোকে চাগে বুজি পাইছা অকণমান তোমালোকে আকৌ এবাৰ ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবা বা পঢ়ি চাবা তাৰপিছত আছে আমি আলোচনা কৰিলোঁ জৰীপৰ প্ৰকাৰ মানে টাইপছ অফ এইটো সাৰ্ভে বুলি কোৱা হয় তিনি ধৰণৰ জৰীপ আমি আলোচনা কৰিলোঁ এইখিনিলৈকে তোমালোকে চাগে বুজি পাইছা এতিয়া আমি দুটা প্ৰশ্ন লৈ লওঁ এই প্ৰশ্নকেইটা যদি উত্তৰ দিব পাৰা তেতিয়াহ'লে জানিম যে তোমালোকে এইখিনিলৈকে ভালদৰে বুজি পাইছা এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল কি যে শৈক্ষিক অনুশীলনৰ উন্নয়নৰ বাবে গৱেষণাৰ কিয় প্ৰয়োজন হয় why do we need research to improve educational practices কিয় আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো তোমালোকে মই দেখুওৱা তিনিখন স্লাইডৰ ভিতৰত কোনখনৰ সহায় ল'বা প্ৰশ্নটো আকৌ কৈছোঁ শৈক্ষিক অনুশীলনৰ উন্নয়নৰ বাবে গৱেষণাৰ কিয় প্ৰয়োজন হয় এই উত্তৰটো তোমালোকে ক'ৰ পৰা লিখিব লাগিব জানানে এই যে আৰম্ভণিতে আমি কৰিছিলোঁ জ্ঞানৰ বিকাশ সাধন শিক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনক বুজা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিষয়বোৰ বুজি উঠা পদ্ধতি আৰু কৌশলবোৰৰ ফলপ্ৰসূতা স্থাপন কৰা দৈনন্দিন শ্ৰেণীকোঠাৰ সমস্যা সমাধান কৰা মূল্যায়ন পদ্ধতি কৌশলৰ প্ৰয়োগৰ ফলপ্ৰসূতাৰ ওপৰত পৰীক্ষাকৰণ শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱনৰ সংগতি সাধন এইকেইটা পইণ্টৰ সহায়ত তোমালোকে এই 1 নম্বৰ মই যিটো প্ৰশ্ন ক'লোঁ এইমাত্ৰ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব গতিকে যিহেতু এইখিনিলৈকে আলোচনা হৈ গ'ল প্ৰশ্নটো মই দিছোঁ গতিকে তোমালোকে এবাৰ এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিবলৈ ঘৰত চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি আহোঁ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ শৈক্ষিক অনুশীলন উন্নত কৰাৰ বাবে জৰীপৰ তিনিটা ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে নিজৰ ভাষাত লিখা write at least 3 uses of survey for improving educational practices in your own words নিজৰ ভাষাত লিখিব দিছে নিজে যি বুজিলা বুজি তোমালোকে লিখিব লাগিব ক'ৰপৰা লিখিবা শৈক্ষিক অনুশীলন উন্নত কৰাৰ বাবে জৰীপৰ তিনিটা ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে নিজৰ ভাষাত লিখা তিনিটা ব্যৱহাৰ ক'ত আছিলে এইকেইটা হৈছে তিনিটা ব্যৱহাৰ এই যে প্ৰকাৰবোৰ অলপ আগতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰ সহায়ত তোমালোকে এই উত্তৰটো লিখিব লাগিব এটা আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ বৃহৎ পৰিসৰৰ নমুনা জৰীপ আঞ্চলিক বা স্থানীয় জৰীপ আৰু শৈক্ষিক গৱেষণাৰ অংশ হিচাপে জৰীপ ইয়াৰ ব্যৱহাৰ ভিন্ন ভিন্ন ধৰণে হয় গতিকে এই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱহাৰবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি তোমালোকে এই বস্তুখিনি নিজৰ ভাষাত অলপ বহলাই লিখিব লাগিব ঠিক আছে মই এতিয়া আশা কৰিম যে তোমালোকে নিশ্চয় এইকেইটা উত্তৰ লিখিব পাৰিবা কাৰণ মই গোটেইখিনি পইণ্ট তোমালোকক দি দিছোঁ অকণ বুজাইও দিছোঁ ঠিক আছে এইখিনিলৈকে আমি তিনিখন স্লাইড আৰু আমাৰ কুৱেশ্যনছখিনি আমি লৈ ল'লোঁ এতিয়া আমি আগবাঢ়োঁ এইটো আমি ল'লোঁ প্ৰশ্নাৱলী নেক্সট আমি আহোঁ অনুশীলন উন্নত কৰাত ঘটনা অধ্যয়নৰ উপযোগিতা ইউটিলিটি অফ কেছ ষ্টাডি ইন ইম্প্ৰুভমেণ্ট অফ প্ৰেক্টিচেছ এইখিনিলৈকে আমি সাৰ্ভেৰ কথা পাতিলোঁ
এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ কেছ ষ্টাডিৰ বিষয়ে। কেছ ষ্টাডি ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ, তোমালোকৰ চাগে মনতে আছে, এই বিষয়ে আগৰ ইউনিটত আলোচনা কৰিছিলোঁ। গতিকে 10 নম্বৰ ইউনিটত আলোচনা কৰিছিলোঁ, সম্ভৱতঃ চাগে তোমালোকৰ মনত আছে, সেইখিনি এবাৰ চাবা, নোট কৰিব যে অনুশীলন উন্নত কৰাত, কি অনুশীলন? শৈক্ষিক অনুশীলন উন্নত কৰাত ঘটনা অধ্যয়নৰ উপযোগিতাটো কি? ইয়াৰ উপযোগিতা কি? কিয় আমাক এতিয়া আমি গম পালোঁ যে ছাৰ্ভেৰ ব্যৱহাৰটো কি। এতিয়া আহোঁ ঘটনা অধ্যয়নৰ উপযোগিতাটো কি। এতিয়া ঘটনা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰ কৰোঁতে শিক্ষকে আমি কেইটামান কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগিব। সেইকেইটা কি? গতিকে ঘটনা অধ্যয়ন হ'ল, আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ, এবাৰ এটা চেণ্টেঞ্চ কৰি মই মনত পেলাই দিছোঁ তোমালোকক, যে শিক্ষণ সঁজুলি। ঘটনা অধ্যয়ন হৈছে এক ধৰণৰ শিক্ষণ সঁজুলি যাক গুণগত গৱেষণাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিটো কোৱান্টিটেটিভ নহয়, কোৱালিটেটিভ যিটো আমাৰ ৰিচাৰ্চ আছিলে, সেই ৰিচাৰ্চত আমি সদায় কি কৰোঁ? কেছ ষ্টাডিত আমি এটা সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। শিক্ষণ সঁজুলি হিচাপে ঘটনা অধ্যয়নে উচ্চ মানদণ্ডৰ চিন্তন দক্ষতা, যিটো আমি হায়াৰ অৰ্ডাৰ থিংকিং স্কিল বুলি কওঁ, যেনেকৈ এনালাইচিছ দক্ষতা মানে স্কিল, বিশ্লেষণ দক্ষতা, সমস্যা সমাধানৰ দক্ষতা, এই ইত্যাদিবিলাক কি কৰে? গুৰুত্ব নিক্ষেপ কৰে কেছ ষ্টাডিৰ দ্বাৰা। যেতিয়া আমি কেছ এটা ষ্টাডি কৰিম, তাত সদায় ইনডেপ্থ ষ্টাডি লাগিব, গভীৰতম সুগভীৰ অধ্যয়ন লাগিব। সুগভীৰ অধ্যয়ন কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব, যেতিয়া সমস্যাটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাব, সমস্যা সমাধানৰ দক্ষতা বৃদ্ধি পাব, যেতিয়া মানুহৰ থিংকিংবিলাক কি হ'ব? যে কল্পনা কৰাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব, ঠিক আছে, অনুশীলন কৰাৰ নিজৰ যিবিলাক মানসিক যিবিলাক সামৰ্থ্য আছে, সেইখিনি তেওঁলোকে অনুশীলন কৰাৰ এটা প্লেটফৰ্ম পাব। তেতিয়াহে আমাৰ কি হয়? যে মেণ্টেল ফেকাল্টিবিলাক প্ৰপাৰলি এক্সাৰচাইজ হয়, অনুশীলন হয়। গতিকে বাস্তৱ জীৱনৰ সমস্যাৰ ভিত্তিত ঘটনা অধ্যয়ন কৰা হয়। কি সাধাৰণতে আমি কেছ ষ্টাডিবিলাক কিহৰ ওপৰত কৰোঁ? বাস্তৱ ঘটনাৰ ওপৰত মানে ভিত্তি কৰিহে, বেছ কৰিহে ইয়াক নিৰ্ণয় কৰা হয় বা ইয়াক চিলেক্ট কৰা হয়, আইডেণ্টিফাই কৰা হয়। ই কিন্তু কাল্পনিক নহয়, কিন্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে কেছ ষ্টাডি কেতিয়াও কাল্পনিক নহয়। বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সেই সমস্যাটো দেখিলে সেই সমস্যাটো কেনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰি, তাৰ ভিতৰত ইনডেপ্থ ষ্টাডি কৰাটোকে কেছ ষ্টাডি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া শিক্ষাৰ লগতে আন বিষয় যেনে সমাজ বিজ্ঞান আছে, মেনেজমেণ্ট আছে, ব্যৱস্থাপনা বুলি যাক কোৱা হয়, চাইক'লজি, মনোবিজ্ঞান, আৰ্ট, ল, আইন, যেনেকৈ মেডিচিন আদি, এই বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ ছাবজেক্ট আছে, সেইবিলাক দিশতো কি কৰা হয়? যে ঘটনা অধ্যয়নক এক ধৰণৰ মাধ্যম হিচাপে, কিছুমানে ইয়াক ৰিচাৰ্চ গৱেষণাৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। এতিয়া ঘটনা অধ্যয়ন সকলো গৱেষকৰ বাবে হেণ্ডি মানে আমি সঁজুলি বুলি কওঁ, এটা সহজলভ্য সঁজুলি বুলি কওঁ। কিন্তু তথাপি কি হয় যে শিক্ষকসকলে শ্ৰেণীকক্ষৰ মানে পৰিস্থিতিত ইয়াক বিশেষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। যেতিয়া শ্ৰেণীকক্ষত তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে তেওঁলোকে ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰে, শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে অনুশীলন কৰে, তেতিয়া বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা তেওঁলোকে কিছুমান সমস্যা, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সমস্যা তেওঁলোকৰ চকুত পৰে। আৰু সেই চকুত পৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰে? চকুত পৰে মানে কি হয়? কেছ ষ্টাডি আমি কেতিয়া লওঁ? যেতিয়া স্বাভাৱিক নহয়, শিক্ষাৰ্থী এজনৰ যেতিয়া ব্যৱহাৰ বা তেওঁলোকৰ যিটো পাৰস্পৰিক ভাৱ বিনিময় স্বাভাৱিক নহয়, কিছু অস্বাভাৱিকতা দেখা পোৱা যায়, তাৰ ওপৰতে শিক্ষকে কি কৰিব বিচাৰে? সেই তাক কেছ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে, এটা ঘটনা হিচাপে গ্ৰহণ কৰে, আৰু তাক সমস্যাৰ সমাধানৰ উপায় নিৰ্ণয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। ইয়াকে আমি কেছ ষ্টাডি বুলি কওঁ, একেবাৰে সহজ কথা। গতিকে শিক্ষকে যেতিয়া এটা ঘটনা চিনাক্ত কৰে, যেতিয়া শ্ৰেণীত 40টা, 45টা, 30টা, 35টা ল'ৰা ছোৱালী থাকে, বেলেগ বেলেগ শ্ৰেণীত বেলেগ বেলেগ সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী থাকে, তাৰ মাজত যেতিয়া কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ষ্টুডেণ্টৰ বা কোনো দুজন বা এজন ষ্টুডেণ্টৰ ব্যৱহাৰত, প্ৰতিক্ৰিয়াত অস্বাভাৱিকতা তেওঁলোকে পৰিলক্ষিত হয়, তেওঁৰ চকুত পৰে, তেতিয়া তেওঁ কি কৰে? তাৰ কাৰণবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰে। সেইবাবে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ঘটনা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰ কৰোঁতে শিক্ষকে মনত ৰাখিবলগীয়া কেইটামান কথা, যে এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওঁ কেছটো ষ্টাডি কৰিব বিচাৰিব, কেছ হ'ল সেই ষ্টুডেণ্টজন, যেতিয়া ষ্টাডি কৰিব বিচাৰিব তেওঁ কেইটামান কথাৰ ওপৰত সদায় মনোযোগ দিব লাগিব। সেইকেইটা হ'ল কি কি? ঘটনা অধ্যয়নৰ সম্ভাৱনীয় শিকন ফলাফল, অৰ্থাৎ এক্সপেক্টেড লাৰ্ণিং আউটকাম ৱাইল ডিছকাছিং দ্য কেছ। সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰি তেওঁ লাৰ্ণিং আউটকামটো কি হ'ব, সেই বিষয়টোৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰি তেওঁ ফলাফল কি পাব, তেওঁ অনবৰত মনত ৰাখিব লাগিব। 2 নম্বৰ কথা, আলোচনাৰ সময়ত উনুকিয়াবলগীয়া বিষয়বোৰ, ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় ইছ্যুজ টু বি পইণ্টেড আউট ডিউৰিং ডিছকাশ্যন।
এই যে কেছ ষ্টাডিটো তেওঁ ডিছকাছ কৰিব ষ্টুডেণ্টজনৰ লগতেই হওক বা অন্যান্য শিক্ষকৰ লগতেই হওক বা পেৰেণ্টছৰ লগতেই হওক বা পেয়াৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগতেই হওক যেতিয়া তেওঁ সেই ল'ৰাজনৰ সম্পৰ্কে সেই অস্বাভাৱিক ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে যেতিয়া বেছি তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাত তেওঁ কি কৰিব লাগিব আলোচনাৰ সময়ত সেই বিষয়বোৰ যিবোৰ তাৰ লগত আনুষংগিক যিবিলাক মানে পেৰামিটাৰ্ছবোৰ তেওঁ কিন্তু সদায় উনুকিয়াবই লাগিব 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল যিকোনো কথা প্ৰশ্ন কৰি থাকিব নোৱাৰিব ল'ৰা ছোৱালী এই নিৰ্দিষ্ট ষ্টুডেণ্টজনেই হওক বা যিয়েই হওক গোটেইখিনি আলোচনা কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এইটো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব আলোচনাখিনি হয়তো আজি আমাৰ ক্লাছত শেষ কৰিব নোৱাৰিম গতিকে পৰৱৰ্তী ক্লাছত এইটো আৰম্ভণি পাই তোমালোকক মই আকৌ এবাৰ ভালদৰে আলোচনা কৰি দিম আজি ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ